Where did you come from? Come with me. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. This is NTV. Mtazamaji, Kenya imejipata mahakamani si mara moja wala mara mbili kutafuta uhalali wa nani anafaa kuwa rais wa taifa hili. Chaguzi za mwaka 2017, mwaka 2022 zikitia fora. Ijapo demokrasia ya Kenya imetaja kuwa ya kupigiwa mfano katika kanda hii na barani Afrika, kuna mengi ya kupiga darubini, mengi ya kujifunza, kulinganisha na kulinganua kutoka kwa uchaguzi wa nchini Marekani uliotamatika juzi. Kuchaguliwa kwa Donald Trump kuwa rais wa 47 kukiwa ni kipindi chake cha pili baada ya kung'atuliwa na Joe Biden ni picha ya ishara ya demokrasia kukua na hata kukomaa, wapigaji kura kufunguka macho ya kizalendo na kufunga bumbuazi la kisiasa na mirengo yake. Donald Trump kwa mara nyingine amevuka kiunzi kikali cha uchaguzi wa Marekani. Sasa ni rais anayesubiri kani baada ya kupewa ridhaa kuliongoza taifa lenye uwezo mkubwa kiuchumi na kisiasa. Baadhi wanadhania kuwa alipitia katika pori lililokuwa na wanyama hatari siasani, ama ni kama baharini, basi alikutana na papa na nyangumi wa Democrat wakiongozwa na mpinzani wake ambaye ni makamu rais Kamala Harris. Trump alishinda kwa kura za wajumbe maalum na hata wapiga kura wengine walionyesha hakuna kufu yake. Ikulu ya White House ni yake sasa. Je, Kenya tumejifunza lolote kutokana na uchaguzi huo, ama tutazidi kuwa na mawakala wa kulinda kura zisibiwe? Tahariri inauliza, kuna ugumu gani kwa mataifa ya bara Afrika kuwa na marais wa kipindi kimoja iwapo hawastahili kuhudumu zaidi? Tahariri inauliza hili, jinamizi la 10 yako 10 yangu litatoka wapi nchini Kenya? Wakenya watajifunza lini kukataa kisichowafaa bila kujali kabila na hata maeneo ya viongozi watokako? Ijapo zimwi likujualo halikuli likakwisha, ipo siku zimwi hili litamla mtu limmalize. Na hiyo ndiyo tahariri ya NTV. Masalheri mpenzi mtazamaji, karibu kwenye NTV jioni. Ni Alhamisi ya mduara, tupate vipasho. Kuna faksi moja ambayo is the main suspect, ni faksi ya kutengeza rangi. Wanafunzi 5 wa shule upili wa Makande walazwa baada ya kutokana na kuvuja kwa gesi katika eneo lao. Ndovu ilikuwa inaingia kwa shamba, walikuwa wanaitoa, ilikuwa inakula mahindi, sasa ikamshika ikamuua. Wadau waungana huko Nyeri na viunga vyake katika juhudi za kabili mgogoro wa binadamu na wanyamapori. Na katika mduara leo tunazama Marekani, ambapo Donald Trump ndiye rais baada ya kumlambisha sakafu Kamala Harris. Hii ni NTV jioni na Frida Mwaka. Karibu mtazamaji katika taarifa kamili. Mfasiri wa lugha ishara ni David Agondoa.
Wanafunzi waliokuwa wamelazwa katika hospitali ya Makadara Mombasa baada ya gesi mbaya kuenea darasani walipokuwa wakijitayarisha kufanya mtihani wa kitaifa wa KCPE wameruhusiwa kuondoka hospitalini. Hii ni baada ya kupokea matibabu na kurejea kuandika mtihani wao. Akizungumza baada ya kuzuru kituo hicho cha mtihani, Waziri wa Elimu Julius Ogamba ameeleza kuwa uchunguzi wa kubaini chanzo cha gesi hiyo unaendelea. Wanafunzi wametahiniwa na pia vilevile mwanahabari wetu Kevin Mutai anaeleza mengi. Maafisa wa zimamoto kaunti ya Mombasa, maafisa wa DCI, maafisa wa afya na hata polisi kutoka vituo mbalimbali walifika kwa haraka katika shule hii ya wasichana ya Makandi mtaani Chuda, kaunti ya Mombasa. Kisa na maana ni kuokoa watahiniwa 84 wa mtihani wa kitaifa wa KCSE baada ya gesi kuenea shuleni. Wakati huo wa tukio, wanafunzi hao walikuwa wakijiandaa kwa mtihani wao wa lugha ya Kiswahili, ila tu iliwalazimu walimu kusitisha zoezi hilo kwa muda baada ya wanafunzi 8 kuzimia, 5 kati yao wakilazwa katika hospitali ya rufaa ya Makadara kwa matibabu. 5 are hospitalized. They are now in stable condition, although we had one who was on critical condition when we were moving her from the scene. Inasemekana wanafunzi hao walizimia baada ya kulemewa na gesi hiyo iliyoenea hadi majumba jirani. There is a very strong smell which has affected the whole area, not only even the school compound, the whole of this vicinity. Watahiniwa walionusurika walihamishwa hadi shule jirani ya wavulana ya Makupa kuendelea na mtihani wao. The machine, it has detected that the amount of gas as we speak now, it has gone low and is no longer poisonous or dangerous to anyone. Hakuna gas ya shule. They are not doing even physics practical today. Yes. So this gas is not emanating from the school. It is emanating from, I don't know, from around. Maybe the big industry. Do we have industries here? Kwa sasa uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha gesi hiyo, makachero wa DCI wakisaidiana na asasi zingine za kaunti na hata serikali kuu katika kuandama wenye kuhatarisha maisha ya wanafunzi hao. Once we get to know who is the culprit, so definitely we'll take action because the authorities here, EPRA, ourselves, police, DCI and health. Kwa sasa shule hiyo itasalia mahame hadi uchunguzi utakapokamilika, huku majeruhi wakiendelea kupokea matibabu hospitalini. Tumepata ya kuwa kuna factory moja ambayo is the main suspect, ni factory ya kutengeza rangi. But the students that were taken to the hospital in the morning, the 5 of them were able to do the exams, the morning paper in the hospital, and they completed, and by the afternoon they were better. They are back here and the afternoon papers are being undertaken, so all of the 84 students are taken care of. Kevin Mutai, NTV, katika kaunti ya Mombasa. Katika pumzi hiyo, kongamano la walimu wa shule za msingi limekamilika mjini Mombasa na taarifa za tanzia baada ya mwalimu mmoja kuaga dunia leo alfajiri. Na kufikia sasa bado uchunguzi unaendelea kubaini kiini cha kifo chake. Na wakati huo huo, waziri wa elimu Julius Migos amewarai walimu hao kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa mifumo mbalimbali za elimu. A member from Kuria West, Migori County, Nyanza region, left us this morning. Mwenda zake alizirai akiwa njiani ya kuja hapa, na akifikishwa hospitali akatangazwa kuwa ametuacha. That's a sad thing, but we keep praying for you and for the family for that loss, and we'll give the support that is required as we transition the body from here to Kuria. We work together. We are currently in the midst of a comprehensive education reform process. The aim of this process is to position our education system for the 21st century relevance. We look forward to your continued support in this noble endeavor.
Mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zetu, Mahakama Kuu hii leo imetupilia mbali kesi zilizopinga ukuzaji wa mbegu msimbojeni yani GMO na hata kuuzwa kwa vyakula hivyo hapa nchini. Hakimu Lawrence Mugambi amesema kesi hizo zilizowasilishwa tayari ziliamuliwa na Mahakama ya Ardhi na Mazingira. Serikali iliondoa marufuku ya kuzwa na kuuzwa kwa mbegu ya vyakula vya msimbojeni hapa nchini Oktoba mwaka 2022 kupitia barua maalum kutoka afisi ya Rais, na baadaye kesi za kupinga uamuzi huo ziliwasilishwa mahakamani zikidai hatua hiyo haikuambatana na sheria za nchi za kuhusisha wananchi kabla ya kufanya maamuzi. Mahakama ya Ardhi na Mazingira mwaka 2023 ilitupilia mbali kesi iliyowasilishwa na LSK ikipinga kusambazwa kwa mbegu za mahindi za GMO kwa wakulima baada ya mbegu hiyo kupita utafiti wa KALRO na ukaguzi wa Mamlaka ya Usalama wa Chakula nchini. Kama saizi, if it was so easy for DNA to transfer. Mtazamaji, familia moja kutoka kijiji cha Matiru eneo bunge la Tigania Magharibi, kaunti ya Meru inataka haki itendeke baada ya mtoto wao wa miaka 22 Doris Kathure kuitwa na mtu asiyejulikana mwezi mmoja uliopita na baadaye mwili wake kugunduliwa aliuawa kinyama katika kaunti ya Isiolo. Na kwa mujibu wa dada ya marehemu, siku nzima walikaa na Doris wakisafisha nguo na alionekana hana mpango wa kutoka mbali kuitwa na mtu na kutoka nje kwa haraka. Naibu chifu wa eneo hilo akiwataka wazazi na walezi kutoa taarifa kwa wakati pindi tu mtu anapopotea ili polisi wawe macho na uchunguzi uanze kwa wakati. Kulingana na uchunguzi wa maiti uliofanywa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya rufaa ya Meru inaongozwa na Daktari Nkirote Rugendo, alithibitisha kuwa Doris alikuwa na ujauzito wa wiki 20. Niulizia ako wapi? Nikamwambia amepigiwa simu akatoka. Akaniulizia ameenda wapi, nikamwambia nje niambia. Tukamsubiri. Sisi tukalala tu tukasema atakuja. Asubuhi yake ndio tukashukua nini kumpigia simu. Hakupigi simu, hiyo yake ikawa iko mteja. Hakuna kitu andi alichukua, tuseme alikuwa amepanga. On further inspection, she seemed to have been strangled manually with hands. She had markings on her neck indicative of strangulation. Also, she had received blows to the head with a blunt object. Na katika taarifa nyingine ya tanzia ni kwamba hatimaye mwanamuziki tajika Princess Julie amepumzishwa nyumbani kwake Suna West, kaunti ya Migori. Princess Julie atakumbuka kwa baadhi ya nyimbo zake kama Dunia Mbaya aliyotunga mwaka wa 1997. Wanamuziki wenzake waliofika kwenye mazishi hayo pia walimsifia mwenda zake kwa juhudi alizochukua kuhamasisha Wakenya kuhusu janga la HIV. Pia waliitaka serikali kuhakikisha wanapata haki zao kimziki. Wengine waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na gavana wa Migori Ochilo Ayako, ambaye ametaja Julie kwa mwanamuziki aliyebobea enzi zake na kuwachochea wanamuziki wachanga kuingia katika ulingo huo wa burudani. She is a great person, and the nation, the international community and the entire Migori will miss her. We will miss her voice, we will miss the lessons she taught us, and we will miss her entertainment. Tumepoteza gold, tumepoteza benga. Mama ndiye alikuwa mama, ndio mama ndiye alifanya benga ikasimama muda mrefu sana. Alipopiga Dunia Mbaya nilikuwepo, niliingia 96, tukaenda tukapiga Dunia Mbaya 97 Nairobi. Na huo wimbo wake ulivuma sana, nikatufundisha sana kuhusu juu ya ugonjwa wa ukimwi. Na mtazamaji, siku zote tunasema makiwa Mwenyezi Mungu ailaze roho yake
mahali pema. Ni afueni kwa wakazi wa Kieni katika kaunti ya Nyeri kufuatia kujengwa kwa ua la nyaya za umeme unaolenga kusitisha mizozo kati ya wanyamapori na binadamu ambayo imeathiri eneo hilo kwa miongo kadhaa. Wakazi hao wamepata hasara kubwa kutokana na wanyamapori kuvamia nyumba na mashamba yao. Tembo, nyani, fisi na wakati mwingine simba wangeshuka kwenye mashamba na kusababisha uharibifu mkubwa na wakati mwingine kusababisha kifo. Margaret Kimathi na taarifa hiyo kwa kina. Tangu mumewe auawe na ndovu katika shamba lake miaka 10 iliyopita, Nancy Wamboi kutoka Kafaru, Nyeri amekuwa akitatizika. Pamoja na jirani zake, mumewe alienda kuvuna mahindi tembo walipovamia shamba lake. Alipoteza maisha yake akikwepa ghadhabu za tembo. Ndovu ilikuwa imeingia kwa shamba, walikuwa wanaitoa, ilikuwa inakula mahindi, lakini kwa chini kabisa. Sasa ikamshika, ikamuua. Kaburi la mumewe ni taswira inayomvunja moyo, inamkumbusha mbali mkulima huyu. Maisha imekuwa msitu sana kwa sababu aliacha watoto kidogo. Mmoja alikuwa na miaka 5, mwingine 4. Wamboi alikuwa na matumaini kwamba shirika la wanyamapori KWS lingemfidia, ila hiyo inasalia kuwa ndoto. Ametupatia sheki ya 30,000 peke yake, hakuna usaidizi mwingine tumepata kutoka kwa KWS. Katika kijiji jirani cha Sagana, makovu haya yanamkumbusha Charles Geshohe mwenye umri wa miaka 52 wakati alipokutana na tembo katika shamba lake mwaka jana. Uvamizi wa tembo ulimuumbua. Ilinikibiza, ikanichukua, ikaniwekelea juu yake. Ikiniwekelea juu yake, alafu ikanichukua, ikanitupa mbali. Geshohe alilazwa hospitalini kwa muda wa miezi 2 baada ya kuvunjika mbavu na miguu. Matibabu yaligharimu familia takriban 500,000 za Kenya. Wakati nilikuwa nimejaza fomu ikakaa. Sasa KWF hajafanya kitu. Inakuja saa hata wewe ukitoka kwa nyumba ukifika utaona kama kifuri kiko kwa nje. Sasa kuangalia ukaona ni ndofu karudi kwa nyumba. Hata sisi tunakaa sasa na wasiwasi. Ili kukabiliana na hali hiyo, shirika la Rhino Ark Charitable Trust na washikadau wengine wameweka ua wa umeme kwenye mfumo wa ekolojia wa Mlima Kenya wa kilomita 450 ili kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Elephants are intelligent animal. You build a fence until you cross the circle or do the entire perimeter, then the animals just follow the fence and they exit. So the hotspots keep on shifting. So we want to be happy when we will have completed the entire 150 kilometers. Margaret Kimathi, NTV. Tujitose uwanjani. Mzee Wilson Tenai ananuia kuhifadhi taji lake la mbio mita 500 katika makala ya pili ya mbio za nyika za Chepsaita ambazo zitafanyika Disemba tarehe 7 mwaka huu katika kaunti ya Uasin Gishu. Tenai ambaye alishinda makala ya kwanza ya kuzawadiwa ng'ombe wa maziwa ndiye anayetupambia makala yetu ya jungu kuu la spoti. Wilson Tenai mwenye umri wa miaka 74 akiwa na mwenzake Paul Bungei wananoa makali yao hapa Chepkemel tayari kushiriki makala ya pili ya mbio za nyika za Chepsaita. Mwaka jana sikukuwa nimefanya mazoezi kwa sababu ilikuja kwa hatukukuwa tumejua kitu gani inaendelea, lakini mwaka hii tuko kwa mazoezi. Mimi huwa nakimbia kutokea nyumbani kwangu mpaka hapa kwa kiwanja. Tenai alikimbia mita 500 Disemba mwaka jana na kuibuka mshindi. Mpaka nikapata ng'ombe ambaye ninaye saa hii ng'ombe nyumbani kwangu. Tunakamua maziwa, hatukukuwa na ng'ombe, lakini nashukuru patron wetu Faruk sana kwa sababu kama haingekuwa yeye mimi singekuwa na ng'ombe nyumbani. Hiyo ng'ombe anatusaidia tunapata pesa, tunalipa school fees. Sasa tunafurahi. Na mara hii tena na pania makuu. Nafikiri niko kwa mbio hizo tena nikikimbia. Na ingawaje niko na rafiki yangu ambaye tulishindana mwaka jana
Mr. Bungei, lakini alikuwa amenikaribia sana, na sijui mwaka hii nitaka sana pia nione kama nitachukua ushindi pia ili nipate fisi ya watoto. Mzee mwenzake pia Paul Bungei ana ndoto kubwa. Nataka nijaribu kushinda pale nambari ambaye nilikuwa mwaka jana, ambaye sikushinda mwaka jana na nikapata zawadi ya blanketi na t-shirt. Lakini mwaka huu nataka nijaribu nione vile itakuwa, hata ingalao nishinde. Matumaini yangu ya kuja kukimbia mwaka huu ni kwa school fees ya mtoto, ambaye niko na mtoto ambaye anasomea tangu form 2, na nilitaka nikasane wakati ataingia form 3 niwe at least nipate kitu kidogo. Dhamira ya makala ya mwaka huu ambayo yatafanyika Disemba tarehe 7 hapa Chepsaita, kaunti ya Uasin Gishu, ni kuchangisha fedha ili kuwasaidia watoto maskini kulipa karo. Mbio hii pia inaenda kusaidia na kukusudia kufanya mambo mengi. Moja ya hiyo matarajio ni kwamba mambo ya elimu. Mnajua vile mnavyoelewa, mbio na elimu inaenda pamoja. Na tumekuja kukundua kwamba watoto wengi hawana namna. Nikidunda nyugani, niite mwanaspoti Joshua Makori. Na bila shaka mtazamaji, nikiangalia kopo langu la saa, dakika 15 zimekatika baada ya saa 1. Tunaweka taarifa pembeni na bila shaka tutachukua mapumziko mafupi, nitarudi na mduara. Lakini kama unavyoona tayari niko na kikosi. Hawa ni wahariri mahiri, watatujuza mengi tu ndani ya mduara. Tuelekee madukani. I'll have the usual on the rocks, double. Your profile says you don't drink. Oh, and I missed out on the silky refreshing test? For real? For real. Well, in that case, I'll have whatever he's having. I drink responsibly. Knock knock. Who's there? Del. Del who? Del Monte. Real, recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Even though I never really became your legitimate daughter-in-law, but you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Oh. Happy birthday, Mom! Adele! I thought you said you couldn't make it. Halo! Siku zote mazuri hayana haraka, na kama mjuavyo, umbea hauna uvivu. Erik ten Hag's third season at the helm of Manchester United always loomed as a make-or-break campaign. While winning the Carabao Cup and the FA Cup were obvious high points for Ten Hag, progress needed to be made in the Premier League. But in the wake of another dismal start to the domestic season, United have finally run out of patience with the Dutchman. Where did you come from? Come with me. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every.
Karibu tena mtazamaji. Bila shaka imekuwa ni wiki ya matukio, na tukipiga jicho na darubini kuangazia matukio ya wiki hii ni kama haya: utendakazi wa Profesa Kindiki, na hii leo tumeona kwamba Naibu Rais Kithure Kindiki ametoa taarifa mara ya kwanza tu kuzungumzia utendakazi wake na kusema kwamba atashirikiana na Rais William Ruto kuleta usalama nchini. Tukisonga mbele ni mtihani huu wa KCSE, mtazamaji, ambao uling'oa nanga siku ya Jumatatu rasmi, ijapokuwa kumekuwa na shaka tu kuhusiana na wizi wa mitihani. Yote tayachambua hapa. Na juhudi za amani Sudan Kusini, Rais William Ruto amekutana na Rais Salva Kiir pamoja na Naibu Rais wa zama ili kuleta utangamano, ijapokuwa wamepatiwa wiki mbili walete makubaliano. Yote hayo ni ndani ya juhudi za amani Sudan Kusini. Na uchaguzi wa Marekani kubwa zaidi ambalo tumelishuhudia wiki hii, Donald Trump akimlambisha sakafu Kamala Harris kama rais wa 47 wa Marekani. Mtazamaji, bila shaka sipo peke yangu, niko na kikosi kizima cha wahariri mahiri. Sasa sijui kama mtaniita mhariri mdogo ama mchanga. Karibuni sana. Nipo naye Steve Msamali, mhariri wa Kiswahili ndani ya Taifa Leo. Sijawahi kuona na suti inakupendeza kabisa Msamali. Sylvester Mukele, kwa mara ya kwanza tunakutana, mhariri wa Taifa Leo. Na bila shaka tuko naye binti hapa, Roslyn Obala, ni mhariri mpangaji wa NMG. Ni kama marais na manaibu wao kwa sababu idadi imekubalika. Mtazamaji, nimejuza kwamba kama sijagonga meza mduara haijaanza, basi mduara inaanza sasa hivi. To my Kenyan community here and around the world, I stand here as the first Kenyan-born person ever elected in an office in the United States, y'all. The whole entire US. Yes. Huyu msichana ametuweka katika mapu ya the whole world. Jamani, tumpatieni makofi. Wanasema kwamba mwanamke aking'aa dunia nzima inang'aa. Ndio Mkenya wa kwanza huyo kushinda kiti cha ubunge kule Marekani, bunge la Minnesota. Unasemaje Roslyn, kama mwanamke unajihisi vipi? Kidogo tu tungejipata Kisii hata sisi tukisherekea. Nimefurahi sana kwa sababu umejua tumekuwa tukisema wanawake wapewe nafasi, hata hao wakuwe viongozi. Naye huyu hajapewa hapa Kenya. Ameamua kwenda Marekani kujitafutia. Sasa hiyo ni furaha na shangwe sana kwetu. Sylvester, labda inatoa picha gani hasa ulimwenguni, na tukileta hapa Kenya tupo tayari kumwona mwakilishi wadi mzungu akijitokeza na kusema hata mimi pia nataka kuwania? Nafikiri kwamba ni picha nzuri hasa kwa sababu tumewahi kuwa na rais pale, rais Marekani ambaye ana asili ya Kenya. Na ni fahari kubwa kwa Wakenya kuona mwenzao akiwa aking'aa katika midani za kimataifa. Kwa hivyo nasi tunafurahi na tunaona fahari kwa msichana wetu Momanyi kunyakua kile kiti cha Minnesota pale. Atatuwakilisha na tunajihisi kama sisi nasi tunatosha katika midani ya ulimwengu. Huu ni wenu wa nyumbani. Naona Mukele ni wenu huyu. Kenya. Msamali, tukimalizia kwa hilo, kwa hivyo tuseme Barack Obama aje Kenya asema nataka uongozi, hatutasema hajui Kijaluo? Ajabu ni kwamba hadi ikigeuzwa, hata hiyo Barack Obama wakati ule mwingine alipowania urais, wapo wadadisi wengi waliosema kwamba iwapo angewania urais nchini Kenya, ajabu ni kwamba huenda hata asingeshinda. Kwa hivyo kwa namna fulani kidogo Wakenya huwa hatujithamini, lakini ulimwengu unatambua juhudi za Wakenya. Na sifa mojawapo ya Wakenya ni kwamba ni watu wa kujituma sana. Kwa hivyo Mkenya yule anapeperusha bendera kule katika ulingo wa kimataifa na nijivunio kwetu kama taifa. Na tukisonga mbele tu kuhusiana na hilo, kwa sababu kuu zaidi ambalo tumelishuhudia wiki hii ni uchaguzi wa Marekani, na tumeona kwamba safari ya Donald Trump kwa mara ya pili sasa amejitosa tena. Wanamuita nguli, wanamuita mwanasiasa ambaye ameruka visiki vingi sana, ikiwemo ni kukwepa risasi na msururu pia wa mashtaka. Donald Trump kwa mara ya pili kama rais wa 47. Je, atatimiza ahadi yake Sylvester? Naam, atatimiza kwa kiwango fulani, na pia inategemea unamtazama kwa upeo upi. Kwa mfano kama
namtazama kama Mkenya ama mtu yeyote mwingine kutoka nje ya Amerika, namtazama kama atakayetimiza labda ahadi ndogo kwa mataifa ya kigeni. Naam. Lakini kwa sababu ni kiongozi anayependa sana nchi yake, anasema Americans first. Yani Amerika inapewa umuhimu. Kwa hivyo utakuta kwamba kama Marekani watanufaika zaidi, Marekani atanufaika, lakini kulingana na historia nchi za nje zitaumia kidogo, hasa Afrika. Sera yake na nafikiri falsafa yake haipendi Afrika kiasi. Na mbona Roslyn Obala anacheka sana, hata kuna wakati ni yeye ama ni Biden ndo mlipiga picha pamoja, kuna wakati mzuri Marekani uko na historia ya ndani ya Marekani. Je, unahisi kama anavyosema Sylvester, falsafa ya Trump itaumiza Afrika, ama kuna wale ambao wanajihisi kana kwamba pia Afrika tutafaidika haswa kwa masuala ya kiuchumi? Tutafaidika, na pia kuna watu wanaenzi haitakuwa mzuri. Unajua Trump anakuja mula wa pili. Naam. Na ukiangalia wakati alikuwa na campaign, alikuwa anaambia watu zile vitu atafanya. Na tu kuona sera yoyote alikuwa anasema ya Afrika, as in African policy. Sasa tunangoja naye aingie tuone ni nini atafanya. Ukiona kama mwenzake President Joe Biden, kuna vitu mingi sana ameanzisha Afrika. Hata Kenya kuna zile ahadi tumepewa mingi na wamekuwa wakifanya na serikali. Sasa hiyo ndio tunangoja tuone kama Trump wakati ataingia ataziendeleza, ama atasema sasa mimi hii ni mula wangu, wacha nianzishe zangu naye ya kipindi cha lala salama. Kwa sababu naye akiingia hii mwaka 4 atakuwa naangalia ni nini niliahidi wa Amerika niwafanyie na ndio nisaidie nchi zingine. Ukiangalia desturi ya chama ya Republicans policies zao, utaangalia ni sana ni uchumi. Na hiyo ndio tunasema hata akiingia pale tutaangalia. Unajua sasa tuko na AGOA, tuko na na inafaa kukamilika mwaka 2025. Sasa hatujui kama ataizima. Sasa hizo ndio tutangoja nayo. Unajua hata Trump wakati wa kitambo alikuwa haongei sana juu ya climate change. Na ndio sasa anaingia kama dunia inaendelea kuzungumza maneno ya climate change. Sasa tutakuwa tunaangalia kama hiyo pia atapatia kikao mbele, ama ataendeleza ile msimamo wake alikuwa anasema mimi sisimami na watu wanakuja mkutano hizi za COP na hatuoni ni nini inatoka wakishakutana. Lakini ile ingine ni kuwa ile itafinya, na nafikiri hata Wakenya wanaogopa sana, ni ile illegal immigrants. Juu hiyo naye alisema ndio itakuwa ya kwanza akiingia kushughulikia. Ni kama umekuja Amerika na una makaratasi mazuri, urudi kwenyu. Kama we ni mtu unafanya unauza madawa za kulevya, ama uko na historia ya criminal ama nini, urudi kwenyu. Sasa kuna wale watu wengi wako huko wanahofia naye akiingia wote watajipata wamefanya nini, wamerudi nyumbani. Lakini unajua tena venye ameingia, kuna wenye walikuwa natarajia hata ipata, lakini naye venye amechaguliwa imeshtua watu sana. Watu wengine wanasema kama Msamali, kwa sababu duru zinaarifu kwamba Msamali yeye ni wa Democrat. Ni wa Democrat. So hata watu wanasema hawakutarajia ati kwanza atarudi. Ya pili hawakutarajia atashinda venye ameshinda. It's historic. Because ukiangalia unapata hata zile kura anapata sahi, hata ikienda na ile projections tunaona atapata mingi zaidi. Popular vote yeye ndiye wa kwanza wa Republican kuipata after 20 years. Naye pia electoral college, unajua ile wa kwanza walimchagua 2016 alipata 306. Naye Biden akakuja kupata 306 2020. Naye saa hii ukiangalia anaweza kuwa ameenda 300 and more. So hiyo unaona hata amepita kiwango. Popular vote pia ndio amechukua, Senate amechukua. Sasa tunangoja House of Representative kama atapata the magic 218. Haya masuala ni mengi na tayari mwelekezi ashaanza kunipatia alert. Ananiambia wewe kuku mgeni usiendeleze sana. Lakini Msamali, wewe kama Democrat hilo nakubali. Unakubali. Hili uliliona ama kabisa wewe ulikuwa unajua kwamba Kamala Harris anajitosa ndani, na limekufunza nini kama Mkenya? Mimi kama Mkenya Democratic,
ama mdemokrat. Ukweli ni kwamba, na kwa kweli ilivyo katika bara zima la Afrika, akali kubwa ya Waafrika walitarajia chama cha Democrat kimbwage Trump. Kutokana na sababu kadha. La kwanza ni kwamba amekuwa na msururu wa mashtaka mahakamani. Zaidi ya hilo amekuwa na misimamo mikali. Lakini sasa kila ambacho kimewashangaza watu wengi ni kwamba licha ya hayo yote imekuwa ni rahisi kwake kumbwaga Harris. Wachanganuzi wengi ukiangalia masuala ya Amerika kwa kina wanasema kwamba chama cha Democrat kidogo kwa namna fulani kilijikaanga kwa mafuta yake chenyewe, kwa sababu kilifanya mabadiliko katika usukani wa chama. Nafikiri kwamba ni siku 107 siku 100 ndio walianza kupiga kampeni, lakini na kumbuka kwamba mwanzoni kabisa tulikuwa tunamtarajia kwamba angeshindana na Biden. Kisha baadaye wakabadili baada ya kuonekana kwamba yule mzee kidogo alikuwa anazidiwa maarifa na Trump. Walipomleta huyu tukafikiri kwamba basi sera zake hizi za kupigia debe haki za wanawake na masuala ya afya ya uzazi na kadhalika, kwamba labda hilo ndilo ambalo lilikuwa ni swala kubwa kwa Marekani. Kumbe Wamarekani walikuwa na matatizo yao mengine ambayo yalikuwa yanafungamana na masuala ya uchumi pamoja na mfumuko wa bei za bidhaa nchini Marekani. Hapo ndipo kidogo waliteleza na Trump akawapiga chenga na akaingia. Haya, shikilia tu hapo Msamali. Tunataka tuone picha yake Trump akijishebedua pale ambapo tayari alijitangaza kwamba ameshinda, lakini mwelekezi anasema muda umetupatia kisogo. Tuelekee madukani mtazamaji, tukirudi tunarudi na hiyo video tujione jinsi alivyojishebedua Trump kwa ushindi wake. Sustainability becomes one of the biggest challenges that you will face when it comes to building movements, because burnout happens. You get tired. Always ask yourself the question, why did I even get here in the first place? One of the easiest or one of the best ways to do this is through this open canvas to movement building that talks about 3 things in movements. You have the movement identity, you have the movement journey, and then you have the enablers. Join Nation Sacco today and experience a financial partner that works for you. Call us or visit us at IPS Building on 10th floor, Kimathi Street, Nairobi. We are open to all. Nation Sacco, fulfilling dreams. This NBA season, watch the world's best battle it out for glory. Every crossover, every dunk, every game-winning shot. Don't miss a single moment of this explosive NBA season. Oh my God! Every weekend from October 27th to December 1st. NTV, where every game comes alive. Your ultimate home for sports. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. The task before us will not be easy, but I will bring every ounce of energy, spirit, and fight that I have in my soul to the job that you've entrusted to me. This is a great job. There's no job like this. This is the most important job in the world. Mtazamaji, mdahalo umechacha hapa ndani ya mduara. Kumbe mademokrats ni wawili. Sylvester pia amejitosa pale ndani, lakini mmemshuhudia Trump pale akijishebedua na kujipatia pongezi. Hili halijaonekana Kenya, na hata pia likionekana litaleta shida. Unasemaje Sylvester kuhusiana na hilo? Ulisikiaje kwanza wewe kama Democrat? Mimi uchungu
Kwanza niseme kwamba matokeo yenyewe yalikuwa mshangao mkubwa kwa Wakenya wengi na labda Waafrika wengi, na nimesikia pia kule India walikuwa wanategemea sana msichana wao ambaye ni Kamala Harris. Wanamchukua kama wao. Walitegemea sana ashinde, kwa hivyo walitarajia sana. Kwa hivyo nahisi kwamba tulishangazwa sana wengi ambao tulitarajia Kamala Harris ashinde jinsi kura za maoni zilivyokuwa zimesema. Trump alikuwa ameeleza mapema kwamba anaweza jitangaza bora tu aone dalili kwamba anaenda kushinda. Naam. Hata Kamala Harris, nakumbuka ni kihariri habari moja kwamba Kamala Harris alikuwa tayari kumkabili mitandaoni iwapo angejitangaza mapema. Lakini nafikiri wakati huu ambapo alikuwa anajitangaza mshindi mapema, tayari dalili zilikuwa zimeshaonekana kwamba ameshinda. Kwa hivyo nafikiri Kamala Harris hakuwa na lingine ila kukubali na kutulia na kunyamaza kidogo. Lakini kuna hili swala, kwa sababu leo tunazungumzia swala zima la demokrasia na Marekani imekuwa ikiaminiwa sana kwamba imeshikilia demokrasia, lakini ni kwa nini hatujiona kama Marekani imeweka urahisi wa kumchagua mwanamke kiongozi? Roslyn, mbona unacheka kama naibu? Kwa sababu ule umbali ambao wameenda sana, tuseme ni kuwa naibu rais peke yake. Kwa nini haijakuwa rais? Ama Kamala alikosea? Hakukosea. Nafikiri chenye naweza sema ni venye Msomali amesema ni kuwa alikuja too late. Unajua wakati Biden alikuwa ameona hataweza, angejingatua mapema na apatie Harris nafasi kujitayarisha. Naye akakuja ni kama tu anaingia kampeni sasa ya kumaliza na kwenda uchaguzi. Naye kitu ingine, Democrats wangefanya primaries. Naye sasa angekuwa amepata mandate ya Democrats, kwa hiyo mchujo ndio sasa aseme mimi nimechaguliwa na watu wa chama yangu. Lakini hiyo haikufanyika. Alichaguliwa baada ya Biden kutoka. Naye ukiangalia uchaguzi wa 2016 ile Hillary alikuwa amemenyana naye Trump, naye alipata popular votes. Alichaguliwa. Ni tu sasa ukirudi kwa electoral college na zile swing states ama battle states hakupata ile namba inahitajika ya electoral college kushinda. Lakini alikuwa amechaguliwa na kura ya juu zaidi. Naye ukiangalia saa hii hata kama bado wanaendelea kuhesabu kura, unaona Kamala Harris hatafika mahali Hillary alifika. Na kama angekuwa ameanza mapema, nafikiri hata angefanya vizuri zaidi kuliko venye. Kwa hivyo kosa moja ni kwamba hakuanza mapema. Msamali ulikuwa umegusia vigezo kadhaa, lakini kabla hujaongezea vile vigezo ambao uko navyo, kuna wale ambao wanajihisi pia Kamala alijionyesha kama flower girl. Alikuwa anacheka sana, kuleta waimbaji na kuwashirikisha. Labda angetoka na ile nguvu angurume kama Trump. Sijui kama unakubaliana na hilo. Nimefuatilia maelezo ya wachangiaji wengi katika taifa hilo la Amerika, na wengi kwa kweli wanafikiana na kile ambacho wamekisema kwamba kwa bahati mbaya Kamala Harris hakuridhisha Waamerika wengi, hasa kuhusu sera yake ya uchumi. Masuala ya kijamii kwa namna fulani ndio, lakini pia kumbuka kwamba lipo ile swala tata la uaviaji wa mimba ambalo lipo tabaka fulani la watu ambao wanaamini kwamba kimsingi wao ni Wakristo. Kwa hivyo walikuwa nahisi kwamba mtazamo huu ulikuwa unakiuka maadili pamoja na baadhi ya mienendo ambayo imekuwa ikipigiwa debe kama mfano wa kuigwa katika taifa hilo. Hilo ni la kwanza, lakini sera yake kuhusu uchumi ilikuwa ni hafifu, na baya zaidi ikawa ni kwamba mtangulizi wake ambaye ni Joe Biden, yeye akiwa naibu wake, amefanya kazi duni kidogo ikija katika masuala ya uchumi. Ndio sababu taifa la Amerika kwa sasa lina changamoto kubwa sana ya mfumuko wa bei. Dola imedorora kwa kiasi fulani, na pia kuna ongezeko la ukosefu wa nafasi za kazi. Walipomsikiliza kwa makini wakati wa midahalo, hakuwaridhisha. Wakawa nahisi huyu ni kama ni mtu ambaye acha niite kwamba ni joka. Hakuwa tayari ameiva ili kushikilia huo wadhifa ambao una majukumu mazito kiasi hicho. Lakini la tatu, kwa maoni yangu binafsi, naweza nikawa nimekosea, lakini hili nafikiri kwamba nina ithibati. Taifa la Amerika bado kwa kiasi fulani linatawaliwa na taasubi za kiume. Iweje kwamba kila wakati wanapopewa fursa
ya kuwa na rais mwanamke wanamwangusha. Nahisi kwamba kuna taasubi za kiume. Kumbuka upande wa pili wa Republican, mwaniaji urais alikuwa mwanamume, makamu wake ni mwanamume. Hapa tuna hali ambapo tuna mwanamke na tuna mwanamume. Na nafasi hiyo pia walipewa katika uchaguzi wa mwaka 2016. Kila wanapopewa, na pia cha kushangaza ni kwamba ni Trump amewaangusha wote wawili. Mara ya kwanza Hillary Clinton aliangushwa na huyu Trump. Tena mara hii pia vile vile. Kwa hivyo nahisi kwamba kumenyana na wanawake ni rahisi sana kwa labda. Kamala hakuridhisha Wamarekani, lakini alimridhisha Msomali. Kwa nini? Kwa sekunde moja alikuridhisha kwa nini? Aliniridhisha kutokana na kwamba alionyesha uelewa. Tatizo tu langu kama mwanademokrat Mkenya ni kwamba ikifika katika hilo swala la uavyaji wa mimba pamoja na kuhusu mahusiano ya jinsia moja, hapo kidogo msimamo wa chama kidogo unateleza. Na hili swala zima la yeye kukubali kwamba ameshindwa, tukileta demokrasia hapa nchini Kenya hatujaona hilo kwa urahisi, kwa sababu marais wetu wakijitosa pale katika kinyang'anyiro, mmoja akishindwa basi kura kaibiwa. Nidhamu ambayo tunaipata kutoka Marekani kuhusiana na swala zima la kupiga kura, tuige mfano upi? Nafikiri ni demokrasia. Demokrasia yao imekomaa. Demokrasia ya miaka 200 na karibu 50 sasa tangu wapate uhuru. Nafikiri wamekomaa, wamepiga hatua kubwa sana kuliko Kenya. Labda tumo safarini, lakini bado tunahitaji muda. Na nafikiri ni kitu kizuri kwamba Marekani, kwa sababu ya thamani zao na uwazi wao, kura inapopigwa kunakuwa na ule uwazi. Kwa hivyo inakuwa rahisi kuamini matokeo na kukawa na nafasi ndogo ya kutoamini kama inavyofanyika. Hawaleti tena walinda langu. Kenya tunakesha pale na masanduku yetu. Unaleta form 34, unatembeza fomu halisi kuleta Nairobi. Ukitoka Turukana kuleta Nairobi form 34 A ama C whatever, inachukua muda mrefu sana. Na hapo barabarani huwezi kujua nini kitafanyika. Kwa hivyo demokrasia yao iko juu na wana mifumo mizuri ya kuendesha shughuli zao za kitaifa na inaaminika. Kwa hivyo inakuwa rahisi kukubali kwamba nimeshindwa kweli. Na nafikiri ni himizo kwa Wakenya na ni funzo tunafaa kujifunza kwamba tunahitaji kubadilisha vitu kadhaa katika harakati ama mchakato wetu wa kupiga kura. Mambo kama kungoja matokeo yaletwe kwa njia ya barabara, mambo kama hayo labda ni kisheria ndiyo, lakini labda Kenya ukipatia asilimia, Sylvester, tumefikia wapi? Asilimia kama ngapi? Kugonga kufika ndipo. Rosalina amesema bado. Labda Afrika mataifa mengi ya Afrika, Kenya inachukua labda mbele kidogo, tuseme tumefika asilimia 60. Tumepita nusu kidogo. Kwa hivyo tuna asilimia 40 ambayo tunahitaji kupiga ndipo tufikie labda taifa hilo la Marekani. Na ni himizo tu hapa Kenya kwamba tukishalainisha hayo mambo, huo mchakato kwa laini, itakuwa rahisi sana wa Kenya kuamini matokeo na nafikiri apata kuwa na tashwishi ama vurugu za hapa na pale kuhusu matokeo ambayo hayaminiki. Labda Gen Z wataleta mabadiliko. Rosalina, umekataa kabisa ukasema Kenya bado hatujafika, hatuna hiyo nidhamu ya kupiga kura na kusubiri na kukubali matokeo. Nafikiri tuko bado mbali sana. Kwanza 60. Kwanza kisheria, kikatiba. Katiba yetu inalingana sana na ya Amerika. Lakini kwetu tuko na ile inaitwa IBC, ile ya kusimamia uchaguzi. Lakini nayo kuenda Amerikani, hiyo mahali wanafanya kura iko kwa states. So hatuna mtu ambaye atakaa hapa Nairobi na kusema na ngoja kura zote zikuje tuhesabu na tuambie Wakenya nani ameshinda. Ya pili, ukiangalia katiba yetu pia, sisi kama wanahabari hatukubaliwi kutoa kutangaza ni nani ameshinda. Huko kuna kitu inaitwa exit polls. Inamaanisha kwa state wakishahesabu watapeana. Nayo wanahabari wataangalia, kama tuseme mfano Virginia. Iko na electoral college 11 na seneta 2. So wakitangaza tunajua ule mwenye amechukua amepata kura
11. Na ile imeenda kwa Senate wamepata ngapi? Wamepata 2. Sasa wanahabari wanaweza kuwa wanachukua hizi na wanaambia watu, na ndio sababu uliona Trump alijitokeza kwa sababu alikuwa anaangalia zile projections na anaona nimepata states ngapi, zile states zenye zilikuwa na kura ya juu nazipata. So nikiangalia naona already nimefika mahali sasa imepita ile 270 inahitajika. Lakini ukirudi Kenya tunafanya kura lakini pale kwa constituency, lakini kura ya rais lazima ikuje wapi? Ikuje Nairobi. Waseme sasa barabarani kuna barabarani. Haya, pili ukiangalia venye wale wanafanya kura kwanza ni tofauti sana na sisi. Kuna ile mail-in. Inamaanisha kama mimi niko hapa Kenya na nataka kupiga kura, nitaipigia hapa na niitume. Kuna wale wenye wanafanya early voting in person, yenye mimi naweza sema hiyo siku ya kupiga kura sitaki kwenda. Wacha niende mapema nipige kura siku nyingine. Naye kuna wale wenye watakuja sasa ndio ile inasema paper ballot, ile physical ile sasa unakuja unapiga na unaweka kwa machine. Hiyo siku ya kupiga kura. Naye sisi yetu huku ni siku moja. Naye wale walikuwa wameanza mapema. Naye hata zile systems wako nayo ukishapiga kura yako hakuna ule atapata nafasi ya kuangalia umepigia nani kura. Lakini mimi nimekubaliwa nikishapiga kura kutoka na kuambia wananchi mimi nimepigia huyu. Hiyo haiko Kenya. Ndio sababu sasa tukijipata hivyo unapata hata mtu anaweza kuja aseme hiyo voter bribery nikupatie pesa unipigie kura. Ukienda Amerika wale wenye wana support hao candidates utapata mahali wamesimama na mahali wanapiga kura ni mbali sana. Na hata hawezi fika huko kuongea na watu kuwapigia kura. Shikilia hiyo hoja tu Bi Roslyn. Mtazamaji, ukilinganisha ukomavu wa demokrasia Marekani na humu nchini Kenya, je, tumegonga ndipo ama bado tuko na safari? Alivyosema Sylvester ni kwamba ni 60%, kwa hivyo tumebakisha 40%. Zungumza nami at NTV Kenya at Mwaka Free hashtag ikiwa ni mduara. Lakini kwa sasa jamani, tupige tama la maji kwa sababu namuona tayari Msamali hata hajagusa maji yake. Sisi tuko karibu kumaliza. Usiende mbali mtazamaji. I'll have the usual on the rocks. Double. I'll have whatever he's having. Real, recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Amkeni bana, kamerudi! Ndio yule. Cheki greatness tupu. Roto kazuri kadogo kamerudi na bado kana donjo. Pata mchuzi halisi kwa shilingi 5 tu, available at your nearest kiosk. Hammer down prices this Black November. Nakafu. Day 8 of daily crazy offers. Massive deals. Bigger discounts. Lower prices. Unbelievable prices. Shop and save more than ever. Nakafu. Is Dove better than ordinary soap? We're going to prove it. Take a bar of your soap and Dove. Use yours on one side, Dove on the other. The soap part feels rough. The Dove side is softer, smoother, and more radiant. With 1/4 moisturizing cream, Dove deeply nourishes for radiant skin all over. Try Dove and feel the difference. Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. Kamala Harris hapo amesema jamani, nimekubali na nimempatia pongezi mwenzangu ambaye sasa anachukua uongozi. Japokuwa alipoanza amemeza mate ya uchungu kidogo na ni kama machozi alikuwa anamlenga. Usilie jamani Msamali, usilie, amepita. Umesema hilo alizitokea Kenya, lakini Uhuru tulimuona alifanya wakati ambapo Kibaki alipompiku. Tusonge mbele jamani kwa sababu mazungumzo ni mengi. Athari ya ushindi wa Trump kwa Kenya na Afrika ni gani?
Nafikiri kwamba Waafrika kwa ujumla tuna shaka kubwa sana na huu uongozi kutokana na kwamba mwanzo kabisa katika awamu yake ya kwanza Rais Trump alionyesha waziwazi kwamba hakuwa anapenda Afrika na mataifa ya kigeni. Ikumbukwe kwamba hajawahi kuzuru bara la Afrika. Hiyo ni ishara wazi kwamba hatupendi sisi wa Afrika. Pili, ameweka wazi katika sera zake na katika kampeni kwamba yeye sera inayomwongoza ni America First. Yaani kwa ufupi ama kinaya na siasa za Kenya ni kwamba ni sawa na kusema Kenya kwanza. Kwa hivyo ni Amerika kwanza. Ni Amerika kwanza. Kwa hivyo sisi wategemezi kutoka Afrika, sisi hapa hatuna letu. Hilo ni la kwanza. Na sasa ili kufafanua hilo, ina maana ya kwamba ufadhili mwingi ambao umekuwa ukitolewa na taifa la Amerika kwa sababu ndilo dola kuu duniani kwa mataifa ya ulimwengu wa tatu, Kenya ikiwemo. Kwa mfano wamekuwa wakitoa msaada mkubwa sana katika sekta ya afya. Nakumbuka juzi wakati wa ungatuzi wa Rigathi Gachagua kulikuwa na mjadala kuhusiana na ule mkataba wa kusambazia Kenya ama ule ufadhili wa vyandarua. Lilikuwa ni swala mojawapo ambalo lilichangia katika kungatuliwa kwa Rigathi Gachagua. Misaada kama hiyo sasa itaanza kukatwa. Kumbuka pia kwamba taifa la Amerika lina ushirikiano na taifa la Kenya kuhusiana na vikosi vilivyopelekwa kule Haiti ili kuenda kukabili magenge. Sasa huo ufadhili pia huenda huo utakatwa. Amerika pia imekuwa ikitoa mchango mkubwa sana katika ufadhili wa vita dhidi ya ugaidi hasa katika upembe wa Afrika, hasa nazungumzia taifa la Somalia. Kwa hivyo huenda pia hilo likakatizwa. Na misaada mingi imetolewa kupitia katika mashirika yasiyo ya serikali kufadhili miradi mbalimbali hasa katika maeneo kame. Kwa hivyo huenda hapo tukapata pigo kama mataifa ya Afrika. Lakini katika upande mmoja tukipata pigo, kuna upande wa pili Roslyn, ambao wewe umesema kwamba pia kuna faida. Kama 2-3 ni zipi kabla tujaendelea na haya ya pigo? Frida, unajua wakati Trump ameingia na hata wenye tumekuwa tumeona vita mingi. Kuna ile ya Ukraine na Russia, tumeona ile ya Middle East. Na unajua Trump wakati alikuwa wa kwanza, unakumbuka alikuwa anasema hata kubali vita yote duniani. Akasema atasimamisha. Na hata amekuwa akiongea nao viongozi. Sasa tunatarajia hizo vita zitaisha. Kwa sababu nakumbuka hata tukianza tulisema watu walikuwa wanaangalia Kamala Harris ni kama ni mtu joka, sio mtu serious. Lakini ukiangalia Trump ni mtu, wakati alikuwa akitamka kitu watu wanamuogopa. Juu hamjui atafanya nini msipofuata ile chenye amesema. So mimi kwa hiyo naona ni kama akiingia tunaweza pata dunia ile haina vita. Lakini kuna dukuduku pale Roslyn, kwa sababu amekuwa pia na urafiki wa karibu na hawa marais wa haya mataifa, na kuna wale ambao wanauliza, je, atamaliza kweli? Yeye na Putin ni marafiki sana. Atamaliza ama ataegemea upande mmoja? Sera zake alikuwa amesema anataka amani. So watu wa Amerika na dunia nzima watakuwa naangalia ataendeleza hiyo ama ataacha hizi vita ziendelee. Ukiangalia kama hii uongozi wa Joe Biden, wamekuwa na mkutano mingi. Wameongea hata na Prime Minister Israel, wameongea na President ya Ukraine, lakini wanamalizia tu pale mkutano. Wanasema hii ndio msimamo wetu, lakini hakuna mtu anafanya nini? Anafanya kazi. Na ya pili, unajua Democrats ni watu wa democracy, human rights and abuses. Ikifika kwa Trump utapata ndio Republicans wamesimamia hiyo, lakini yeye hata kuja akuambie fanya namna hii. Atasema sisi kama Amerika tumesimamia hii, na nyinyi kama nchi zenyu naye mshughulikie. Unaona? So hiyo tena inarudisha hiki, tunaona kama Wakenya wamekuwa kisema serikali ya Amerika imeingia sana siasa ya Kenya. Na unajua kidemokrasia inatakana na diplomacy, inatakana hata kama kuna nchi geni inaingia, lakini sovereignty ya hiyo nchi lazima iheshimike. Sasa hizo ndio vitu ukiangalia watu wanasema tumefurahi kwa sababu kuna zile vitu hatukufurahia. Nikimalizia ni maneno ya jinsia na hata ile
abortion. Hizo ni vitu kama wale Christians, kuna watu hawajakubaliana na vitu kama hizo. Na ndio sababu hata uliona MP wa Homa Bay Kaluma alikuwa anasema nimefurahi sana kwa sababu hata mimi ile sheria nilikuwa nimeleta bungeni naye najua sasa kuna hule mtu pia tunaongea naye lugha moja. Kwa sababu alikuwa anasema kwa Biblia hakuna mahali inasemekana ukizaliwa mwanamke unaweza sema mimi kesho mimi nataka na ukubaliwe kwa sababu ni demokrasia. Hapo usisahau kwamba pia taifa la Uganda walinyimwa msaada kutokana na kwamba walipinga mahusiano ya jinsia moja. Nafikiri kwamba mwenye raha mwingine ni Sylvester, kabla sijakuja kwako, tukiangalia hilo swala zima la athari hasa kwa Afrika na Kenya, tukirudi nyumba tukisengere nyuma, tunaona kwamba utawala wa Fidel Castro alikuwa umechukiana sana na zile serikali za Marekani, na tukamwona pia Obama alijaribu sana kuleta ule uhusiano na Cuba, lakini wakati Trump alipoingia mwaka 2016 akakatiza, akasema hataki, na vile vita vilikuwa ni vita vikali kwa miaka 40, vita baridi sana. Je, tumeona uhusiano wa Rais William Ruto na Biden. Sasa Trump amejitosa, ameingia. Ruto ashikwe na wasiwasi, Afrika kidogo tushikwe na wasiwasi. Anasema mgala muwe na haki yake mpe. Trump alivyosema Roslyn kwamba sera zake na Republicans kwa pamoja zinajaribu kujitenga na kuingilia mamlaka ama uhuru wa nchi nyingine. Wanawaachieni siasa yenu, mjaribu kuipiga mnapojua. Kinyume na Democrats ambao walikuwa wamejaribu, kulikuwepo na dalili kwamba wanaingilia utawala wa Kenya, labda kwa kiwango fulani walikuwa wanataka pia kutumia Kenya kutawala Afrika na mataifa ya labda Afrika Mashariki. Na kwa hivyo utakuta kwamba labda iwapo huu ulikuwa mpango, basi Rais William Ruto ni pigo kwake. Hilo ni pigo kwake kwa sababu huenda Trump ama kuna dalili kubwa kwamba atakatiza uhusiano wa aina hiyo. Kwa hivyo tutajitetea sisi wenyewe. Tukimalizia kwa sababu naomba tuko na dakika moja na kuna swali hatujalizungumzia. Kiuchumi nafikiri ni kwamba tutaumia. Manake Amerika imekuwa ikifadhili mashirika mengi sana ya kijamii humu nchini, na pesa zimekuwa zikija kwa kweli, labda uweze kuziona moja kwa moja, lakini zipo zinakuja. Na watu wengi tu wanapata ajira na riziki zao kutokana na ufadhili. Kwa hivyo nina hakika kwamba labda kiuchumi tutaumia kama Kenya. Kwa sekunde moja kila mmoja, mwaka 2027 jamani, tuige lipi sisi kama Kenya kutoka Marekani? Binafsi nimependezwa na ukomavu wa siasa za Amerika na hasa mfumo wao wa uchaguzi, upigaji kura pamoja na ujumuishaji wa kura. Kura zilipigwa na ilipofika usiku wa manane tayari walikuwa wanajua matokeo. Kwa hivyo ina maana kwamba wanaamini mfumo wao wa uchaguzi. Kwa hivyo wapo tutakuwa na imani na mfumo wetu na tujiepushe na vishawishi vya kuingilia mchakato wa upigaji wa kura pamoja na uwizi wa kura. Nafikiri kwamba itakuwa bora zaidi kwa mustakabali wa taifa. Wanahabari jinsi ya kuonyesha swala zima la uchaguzi, tuige lipi? Nafikiri wanahabari lazima warudi kwa drawing board, wajiulize tuko wapi. Kwa sababu naona Trump alikuwa ameenda kwa platform ya X na hizo zingine alikuwa ameenda social media. Kwa sababu alikuwa anasema zile nyumba za habari hazikuwa zinaegemea upande wake. Naye hata wale pollsters pia unakumbuka hata siku ya mwisho bado walikuwa nasema Kamala Harris atafanya nini, atachaguliwa. Lakini tukiona baada ya uchaguzi margin imekuwa kubwa sana. So sio kitu ati ni kama hawakujua, ni kama waliamua tu wacha tuambie wananchi hivi ndio kura itaenda. Lakini mwisho nikimalizia, mimi nasema Kenya ikitaka naye 2027 tukue na uchaguzi mzuri, naye turudi kwa ile ripoti ya Kriegler. Tuangalie Kriegler alisema nini. Ya pili lazima tukue na IBC, kama sio hii mwaka lazima ikuwe mwaka inakuja, na tufanye staggered elections so that sio kura zote 6
zinapigwa siku moja. Haya jamani, kumbukeni pia tuko na msemo wa siku, lakini mtazamaji amekuwa ni Steve Msamali, mhariri wa Kiswahili Taifa Leo, Sylvester Mukele pia vile mhariri wa Taifa Leo, na Bi Roslyn Obala, mhariri mpangaji wa maswala ya siasa. Nami siku zote niite Frida Mwaka, nitaitika kuku mgeni. Leo nimejitosa ndani ya mduara. Tukimalizia kabisa, kuna msemo wa siku, baniani mbaya kiatu chake dawa. Trump ameonekana kuwa mpiaro, anaozungumza tu maneno yake, lakini je, unahisi kiatu chake kitakuwa dawa? Kwa sekunde moja Sylvester. Kitakuwa dawa kwa kiasi fulani, lakini kwa kiasi kikubwa labda si dawa kwa Afrika sasa na Kenya. Kwa Afrika sasa na Kenya labda huenda isiwe dawa. Jamani. Lakini yeye ni baniani. Ni baniani na kiatu chake dawa kwa Amerika. Kwa Amerika. Haya basi, mtazamaji wangu, sina la ziada kufikia hapo. Niruhusu tuweke kijiti ndani ya mduara. Wao mnamaliza vipi? Tumeanza hivi. Kama kumaliza ni vipi? Ama ni kusema mduara imetamatika. Kwaheri kwa sasa, usiku mwanana. This is NTV. Babies play around and then, oops, Morphix ina-absorb like whoop. Imagine, haiwezi leak in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Morphix is renewed. Improved Morphix quality, now in blue package. With Glovo, unaweza order anything you want from your city. Fish choma, burgers, groceries, snacks, drinks, kitu yoyote from the pharmacy. Hata hotel. And Glovo brings it to you in minutes. Na ikikufikia, you're left with this face, with this this one. Yeah! With Glovo, unaweza track your order and also contact customer support, which is always available. Download the app, order anything you want, and we'll deliver in minutes. Quality education is a fundamental element when it comes to your child's future, and private schools are stepping up, making a significant impact in delivering excellence. Are you a parent or guardian looking for the best school for your child, whether in the international or Kenyan curriculum? Join us on November 29th and 30th at Sarit Expo Center for the 3rd edition of the Private Schools Expo and Conference. Be part of this exciting 2-day exhibition and explore a wide range of options for your child's education from kindergarten to primary and secondary levels. The 3rd edition of the Private Schools Expo and Conference is packed with opportunities to engage, network, and discover the latest developments in Kenya's private school education sector under the theme Nurturing Learners for a Sustainable Tomorrow. For more information or to exhibit, call 0719 300 469 or email dimbuthia@ke.nationmedia.com. General respiratory medicine covers, for example, asthma, obstructive airway disease like COPD, lung infections, pretty much everything chest. Interventional pulmonology is now a subspecialized area within that field. So how different is it from what used to be done a few decades ago? In terms of diagnostic ability, what we do is very good. Okay. In terms of therapeutic ability, what we do a lot of the time is minimally invasive. Okay. And patients can go home the same day or even the next day. So during the procedure, I start with an airway inspection. First, we just inspect the anatomy of the airway. The procedure is done using a rigid bronchoscope. So the rigid one allows you to ventilate the patient better. And then if there's bleeding, I can sort that out. Where did you come from? Come. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite.
NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. You are the one.
evening from the Kenyan capital, Nairobi, and many thanks for joining us on the broadcast this Thursday night, the 7th day of November 2024. NTV Tonight begins now. The National Police Service has strategized its units to swiftly respond to reported cases of kidnapping and abduction. Be comfortable saying it's only the police officers and the law enforcement of this country that can have that audacity to do such things to the citizens of these people. These 29 people have a right to live. Abductions and kidnappings, crimes of commission and police in action. Inspector General Douglas Kanja at pains to explain inefficiencies in stopping abductions and extrajudicial killings. Also tonight, I will be very open with you. We don't trust you. We don't trust members of the National Assembly because we believe you have more information than us and you're not putting all the cards to the table. The stakeholders here is not just governors. The stakeholders is also people who have not been paid for months. agreeing to disagree. Senators and MPs trade jibes at a revenue share mediation sitting, further delaying disbursement of monies to the counties. Plus, we have had challenges in certain regions, including Tana River, Taita, Taveta, Isiolo, Samburu, with low numbers, and we are looking to intensify and have as many as possible register for SHAM. Apathy or inaccessibility. SHA rollout plagued by low registration in 5 counties as fears of data security emerge. And ndovu ilikuwa imeingia kwa shamba, walikuwa wanaitoa, ilikuwa inakula mahindi, sasa ikamshika ikamuua. curbing human-wildlife conflict. Hope for better days in Kieni as electric fence separating humans and wildlife is powered. Live from Nation Center, this is NTV Tonight with Ben Kitili. Welcome to the broadcast. Our sign language interpreter tonight is David Agondoa. 29 Kenyans are still missing, while 57 have been abducted, according to the Inspector General of Police, Douglas Kanja, who was grilled by the Committee on Administration and Internal Security earlier today. Kanja was hard-pressed to explain how extra funding for CCTV cameras to the National Police Service will help in solving crimes, yet suspects have managed to escape from police custody. We begin tonight with NTV's Ngina Kirori. The other one, the 3. For hours, Inspector General IG of Police Douglas Kanja was put to task over the concerning rise in abductions in the country, some witnessed in broad daylight, with police officers being held culpable in multiple instances. As the court is peaceful. However, it was the IG's statement on the data surrounding abductions that triggered most members of the committee. I've already found 22 of them. They have been found alive. 29 are still missing to date. Victims found dead, there are 6, making a total of 57 of all those who have been reported missing. These 29 people have a right to live. While the IG attempted to outline the strides police have made in investigating criminal cases, such as the Eastleigh murders puzzle. And we have already arrested one person who has actually been placed at the center of that heinous crime. Members of the committee grilled him about accused persons held in their custody who went missing. Dennis Kimodo reported missing. Dennis Kimodo was arrested by police officers while at Rongai in Kajiado County. He was detained at Ongata Rongai police station. However, on the day his advocate went to release him, officers at the industrial prison informed his advocate that they could not account for his whereabouts. Any officer operating outside that, that's a different issue altogether. And there are procedures to deal with that. Kanja also made a request for more funding to be funneled to the National Police Service for the installation of CCTV cameras. Proceed with that. Most of our trunk roads are also covered by CCTV cameras. In a quick rebuttal, however,
Kanja was questioned about the disappearance of the Quarry murder's prime suspect while in police custody. But for that individual to just disappear in thin air, with technology, with the human resource that we have. The IG says part of the measures to curb abductions in the country will include a multi-agency approach. Among these will be NPS working with the Directorate of Criminal Investigations DCI to review investigative procedures and make sure they are anchored in the law by introducing the Criminal Investigations Bill of 2024. Mgena Kirori, NTV. Let's stay in Parliament, shall we? And there was drama in the Senate today when senators and members of the National Assembly clashed over a proposal by the National Assembly to reduce this year's allocation on revenue to counties by 20.12 billion shillings. Attempts by the committee's two chairpersons, Mandera Senator Ali Roba and Kiharu MP Ndindi Nyoro, to calm the members down proved futile, with the two left with no choice but to adjourn the mediation session. NTV's David Mudhoka was there in our reports. Honorable Kiplagat, I guided that we don't just pick the mic and speak so that we're able to... Tension was already palpable when the mediation committee convened to discuss a proposal by the National Assembly to cut 20.12 billion shillings from this year's allocation of revenue to counties and another 325.88 billion shillings from the national government's allocation came face to face for the first time on Thursday at the precincts of the Senate. I would not want to have a mediation like the one I had last time, which was very, very hectic. However, this fell on deaf ears as senators present immediately and without mincing their words opposed the specific proposal to reduce funds to counties from 400.117 billion shillings to 380 billion shillings as stipulated in the Division of Revenue Amendment Bill of 2024. The Senate will never in any financial year agree to a reduction of the amount below the previous financial year. I think that is something we must understand from the beginning. This issue that when there is any shortfall, then the number one, that the counties must bear some form of this. I think, Chair, is something that as an assembly, that is both National Assembly and the Senate, is something that we must cautiously fight. This mediation is not ending here. The senators' counterparts in the National Assembly, however, said they will not discuss anything on funds to counties with the senators until the Council of Governors drops its suit against the National Assembly over the Road Maintenance Levy Fund. And I can tell you, without even lying to you, if I lie to you, it would be unfair, that it will not see the light of the day until the elephant in the house is resolved. RLNF. I can assure you. The condition further angering senators who accused the MPs of blackmail. Are they saying that unless we have a solution, unless we assure Honorable Undo that I'll go and find the Council of Governors and tell them to withdraw their case, that this mediation cannot go on? Is that what they are saying? Because if that is what they are saying, then we can also draw certain lines in the sand. Matters escalated even further. I will be very open with you. We don't trust you. So that means trust, Honorable Sifuna, is mutual. It's mutual. You don't think we trust you much. When things appeared to be getting out of hand completely, the chairperson of the committee from the Senate side, Mandera Senator Ibrahim Ali Roba, adjourned the sitting until next week. If the mentality you've come to this meeting with is that there is no mediation unless RMLF is resolved, then you're not going anywhere. You better call off the meeting. However, the bitter exchange continued even after the meeting between some of the MPs and senators. David Mudhoka, NTV, Nairobi. Deputy President Kithure Kindiki has today made his exit speech from the Ministry of Interior, even as he laid out what the future looks like with him as the country's second in command. DP Kindiki addressed a myriad of issues, including his war on banditry, terrorism, and unlocking the stalemate in the issuance of passports. Let's get more from NTV's Ibrahim Karanja. And I've
after each statement. 7 days into his new office as the country's second in command, Deputy President Professor Kithure Kindiki was at the steps of Harambee Annex, giving an account of what he did at the country's interior and national administration docket for 2 years. Maybe one question or clarification. And for close to 30 minutes, he articulated his successes in combating terrorism, especially in counties of Lamu and those in the northeastern Kenya, and silencing the guns of banditry in Kenya's north. I am proud to report that save for a few inevitable losses, Lamu and northeastern Kenya are much safer and calmer today than the situation that prevailed in the last half of 2022. To our gallant security officers who paid the ultimate price with their limb or life to keep Kenya safe, I salute you and promise that Kenya will never forget your valor and patriotic sacrifice. Deliberately because the Deputy President also hailed the success of the implementation of the Police Equipment Modernization Program meant to equip security agencies with modern equipment. This, together with assignments in other state departments that were under him, such as where he addressed the collapse of the passport production and supply system, reducing the waiting period for passports from over 12 months to 7 days. Kindiki has, however, left the Ministry of Interior at a time when questions about abductions were rife. In fact, on the date of this address, top police officers were before Parliament to answer questions regarding the same, and to this end, he had this to say. These are developments over the last few weeks, maybe a couple of months. We had laid the ground on how to deal with both cracking down on criminals who are in that space of femicide or abducting people, and also a framework for accountability of any rogue officer or officers who will be involved. And therefore, that should be the task of the next minister going forward. And having gone up higher in rank and crossing Harambee Avenue from Harambee House to make Harambee Annex as his new center of operations, the Deputy President spoke to what the future would look like with him as Deputy President, pledging support for key programs by the Kenya Kwanza administration. I pledge to support and assist President Ruto to canvass, defend, and accelerate national unity, but also to canvass, defend, and accelerate the implementation of the bottom-up economic transformation agenda on which his administration was elected 2 years ago. I will work with my colleagues in the cabinet, as I have done in my previous role during the past 2 years, as we look forward to opening a new chapter in our collective effort to deliver the economic transformation and empowerment of the people of Kenya to realize better standards of living. Taking office at almost the half mark for the President William Ruto administration, Kindiki acknowledged the need to jump right into serving, promising a more engaging and transparent office. Ibrahim Karanja, NTV. Let's take you back to Parliament now, where Health Cabinet Secretary Deborah Barasa now acknowledges that some counties have failed to hit their target in the transition from the National Hospital Insurance Fund, NHIF, to the Social Health Authority, SHA. The takeover by SHA enters the second month in an exercise the Kenya Kwanza government envisioned to be seamless. NTV's Helen Aura reports on some of the challenges plaguing that transition. The race to attain universal health coverage seems to come at a cost, with many Kenyans getting increasingly frustrated by the deductions on their pay slips for healthcare coverage, with no access to the services promised. As at of 5th November 2024, a total of 13,896,650 people have been registered, and out of this 1,069,266 dependents have been added as dependents of their principal.
Appearing before the National Assembly Health Committee, Dr. Deborah Barasa, Health Cabinet Secretary, was put to task over the ongoing challenges Kenyans are facing, with particular concern the unsuccessful transition in several counties. We have had challenges in certain regions, including Tana River, Taita, Taveta, Isiolo, Samburu, with low numbers, and we are looking to intensify and have as many as possible register for SHAM. Are you skipping my county deliberately? Because you are not saying Transwell, and it's in your list there. Yes, it's noted, and we will be visiting Transwell, all the mentioned counties very soon to ensure that they take up. We actually have a multidisciplinary team on the ground, and we are working with the CHPs and GAOs to ensure that we have increased uptake. While community health promoters play a critical role in healthcare, they are also bearing the brunt of the system's shortcomings. We want it to be as simple as possible. We cannot have a situation where we go to the village or to the field and we ask someone to register into SHA. You know what happens to Madam CS when you ask them to register into SHA, even with the help of the person who is registering? They register with the Mulika Mwizi. At some point, they are asked, do you have a smartphone? Those people do not have smartphones for them to access the online one. And the last part is, some of these CHPs are using their phone numbers. When that code comes, they are not able to access it, and therefore they are totally blocked from having to do it. And again, I'm surprised that we are having CHPs who are registering these people using their phone numbers. Third paragraph. The committee chair and Debe's Member of Parliament, Robert Bukose, questioned why the ministry has given a go-ahead to at least 14,236 community health promoters who do not have the approved kits. Health coverage workers. The Health Cabinet Secretary said at least 236 community health promoters enrolled against the nation target of 107,000 community health promoters, with the additional community health promoters using their personal phones as they did not have the required equipment yet. So far, the Social Health Authority has onboarded 12,868,000 health facilities, and a total of 7,395 providers have been contracted by SHA. Helen Aura, NTV. In other news, 5 KCSE candidates from Makande Girls High School in Mombasa who were hospitalized this morning after inhaling harmful gas have been discharged and have since sat for their exams. Speaking after visiting the exam center that had been vacated following the incident, Education Cabinet Secretary Julius Ogamba stated that investigations were underway, warning that those responsible will be dealt with. Here's NTV's Ruth Samway Chesenge with more. The Makande Girls Secondary School in Tudo, Mombasa County, was turned into an investigation site after 8 girls collapsed from inhaling toxic gas released into the air just hours to the start of their KCSE exams. A multi-agency team comprising of the fire department, DCI, health and police officers arrived at the school to evacuate the 84 students to a safer area. 5 are hospitalized. They are now in stable condition, although we had one who was on critical condition when we were moving her from the scene. It is reported that the students fainted as a result of toxic fumes, which also affected the neighboring community. There is a very strong smell which has affected the whole area. Not only even the school compound, the whole of this vicinity. Other candidates were taken to the Makupa Boys Secondary School to continue with their exams. The machine, it has detected that the amount of gas as we speak now, it has gone low and is no longer poisonous or dangerous to anyone. Hakuna gas ya shule. They are not doing even physics practical today. Yes. So this gas is not emanating from the school. It is emanating from, I don't know, from around. Maybe the big industry. Do we have industries here? Tukio hili siku ya leo limetutatiza sana, sio kwa shule tu, bali hata mtaa mzima, kwa sababu ni jambo ambalo limefanyika asubuhi mapema. Tukaona ni kwamba kuna kitu labda katika majirani, kuna kitu cha chomeka. Tukitoka nje tukapata ni harufu ambayo iko hewani.
With investigations ongoing to determine the source of the gas, the government has warned that stern action will be taken against those found responsible. Once we get to know who is the culprit, so definitely we'll take action because the authorities here, EPRA, ourselves, police, DCI and health. Tumepata ya kuwa kuna factory moja ambayo is the main suspect, ni factory ya kutengeza rangi. Tukiangalia ile manhole cover ilikuwa wanachukua zile chemical na kumwaga katika zile storm water. Following the disruption, Education Cabinet Secretary visited the school to confirm and ascertain the safety of all learners, including the 5 who had been hospitalized. The 5 of them were able to do the exams, the morning paper in the hospital, and they completed, and by the afternoon they were better. They are back here and the afternoon papers are being undertaken, so all of the 84 students are taken care of. The school remains closed. Ruth Sarmui Chesenge, NTV. And from Chuda, we take a quick commercial break here on NTV tonight. More news when we return. Stay with us. Rahisisha uwezo wako wa ushindi kwa kukuwa memba wa Loto Moto, na ni rahisi. Dial *570#. Ukiwa memba ni rahisi kufika kwenye jukwaa hili ili kujaribu mchezo wetu wa Loto Moto Show. Na pia kama memba unajipa nafasi rahisi ya kuingia kwenye promotion zetu zinazokupa nafasi ya kujishindia chapaa na zawadi kibao kama TV, friji, pikipiki, mashamba na pia magari. Kuwa memba ni *570#. Tushinde kama members. Welcome to San Francisco. The best players in the world. It's the most beautiful thing you could ever witness. Welcome to the official start of All-Star Weekend, an NBA All-Star Celebrity Game. Let's go, baby! Stars, yes, feature here on display. The lights are on, the stars are here. We asked the children, how many of you brushed this morning? And this little boy, his hand didn't go up. And I said, well, why didn't you brush this morning? He said, my brother was using the toothbrush. If I'd waited for him, I would have been late for school. I'm sorry, I get a bit emotional when it comes to that. To be able to change a child's life, to be able to bring back that confidence about their smile, for me, is phenomenal. You want this? I mean, all of this? Win 1 billion naira. Win big with 22bet. Cancel cash, bikes, fancy car, and even a house of your dreams. Visit our website and take your chance. 22bet always pays. Bet responsibly. Tired of the hassle of finding guarantors every time you need a loan? Frustrated by receiving a smaller loan than you applied for because of insufficient guarantors? Experiencing loan delays because of liquidity issues? Worry no more. Join Nation Sacco today and experience a financial partner that works for you. Call us or visit us at IPS Building on 10th floor, Kimathi Street, Nairobi. We are open to all. Nation Sacco, fulfilling dreams. Je, ungependa kuwa mshindi na Lucky Box? Ni rahisi sana. Bonyeza *463# uwe mshindi. Kuna vitu vingi sana vya kushinda. Kama vile TV, kuka, washing machine, fridge, kipiki, pesa na hata gari. Na sio gari tu, Subaru. Na kuna jackpots kadha wa kadha. Kuna power jackpot ya 1.9 million. Mega jackpot 2.5 million. Na super Sunday ya 3 million Kenya shillings. Kila mtu anaweza kuwa mshindi. Bonyeza *463#. Uwe mshindi. Kuchagua box ni kuchagua chapa. Kumbuka, kila unapocheza Lucky Box unasaidia watoto kusoma. Even though I never really became your legitimate daughter-in-law, but you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Oh.
Happy birthday, Mom! Adele! I thought you said you couldn't make it. Welcome back. The High Court has dismissed 3 petitions seeking to stop the growing and selling of genetically modified crops and seeds in the country. Justice Lawrence Mugambi referred to the ruling made by the Environment and Lands Court, which found that Kenya has the legal and technical infrastructure to regulate genetically modified crops and foods. The petitioners had argued that the cabinet decision to lift the 10-year ban on GMO foods in October 2022 failed to involve the public as required by law. NTV Health and Science reporter Bridget Ngana explains. In his ruling, Justice Lawrence Mugambi refused to overturn a previous ruling by the Environment and Lands Court that disagreed with the Law Society of Kenya, who had filed a petition challenging the commercial release of genetically modified maize on grounds it would cause environmental damage back in 2023. Justice Mugambi saying that both courts had a similar authority. In essence, Justice Mugambi agreed with the decision of Justice Oscar Angote in October 2023 that Kenya had set up regulatory and oversight frameworks on the management of genetically modified crops and foods through the Biosafety Act of 2009. And the other petition was by the Kenya Peasants League, which said the revoking of the ban would affect the health and livelihoods of small-scale farmers in the country. According to the National Biosafety Authority, Kenya has approved 61 GM projects, 42 for contained use in the laboratory or greenhouse, 16 for confined field trials, and 3 for environmental release or commercial cultivation. In 2020, the government commercialized BT cotton in efforts to revive the cotton industry in the cotton growing zones across the country, while BT maize and disease-resistant GM cassava have been approved for environmental release and are now awaiting submission to the National Variety Release Committee. This decision now paves the way for the National Biosafety Authority to approve traders to import animal feed that may have genetically modified components, and also for the commercialization of BT maize and cassava that are currently under environmental and national performance trials. Bridget Ngana, NTV. There's hope at last for Kieni residents in the county of Nyeri following the launch of an electric fence project aimed at reducing cases of human-wildlife conflict in the region. Residents have declared huge losses ranging from loss of lives to wild animals invading their homes and farms. Our Margaret Kimathi has the details. Since her husband was killed in an attack by elephants on his farm 10 years ago, life has not been the same for Nancy Wamboi from Kafaru village in Nyeri County. Her husband was in the company of neighbors who had gone to harvest maize when the elephants invaded his farm. As they took to their heels, he tripped and fell. The elephants trampled on him, breaking his limbs and ribs. Ndovu ilikuwa imeingia kwa shamba, walikuwa wanaitoa, ilikuwa inakula mahindi, lakini yuko chini kabisa. Sasa ikamshika, ikamuua. As she turns to her husband's grave, her haggard appearance paints the picture of frustration and despair. She farms to put food on the table for her 2 children. Maisha imekuwa msitu sana kwa sababu aliacha watoto kidogo. Mmoja alikuwa na miaka 5, mwingine 4. Wambui had hoped that a compensation claim she lodged with the Kenya Wildlife Service would be processed and the payment released for her so that she can support her family. Ametupatia sheki ya 30,000 peke yake, hakuna usaidizi mwingine tumepata kutoka kwa KWS. In the neighboring village of Sagana, these scars remind 52-year-old Charles Geshohe of his near-death experience when he had an encounter with a lone elephant at the farm last year. The elephant charged at him and knocked him down, goring him on the left leg with his massive tusks. Ilinikimbiza, ikanichukua, ikaniwekelea juu yake, ikiniwekelea juu yake, alafu ikanichukua, ikanitupa mbali. Gishuhi was hospitalized for 2 months after suffering dislocated hip joints.
broken ribs and a broken leg. The family was forced to sell their only cow and spend all their savings to pay the 500,000 shillings hospital bill. He attempted to seek compensation from the Kenya Wildlife Service but received no positive response. Wakati nilikuwa nimejaza fomu ikakaa, sasa KWF hajafanya kitu. Inakuja saida hata wewe ukitoka kwa nyumba ukifika utaona kama kifuri kiko kwa nje. Sasa kuangalia ukaona ni dofu karudi kwa nyumba. Hata sisi tunakaa sasa na wasiwasi. Home Forestation. Gishuhi and Wamboi's stories are an example of the daily struggles of hundreds of Kenyans who live near forests in the Mount Kenya region. Tangu tuwekewa hii fence maisha imekuwa mzuri kwa sababu sasa tunalima, tunategemea tutatoa, lakini wakati huo tulikuwa tunalima tukifikiria hatutatoa kwa sababu ya madofu. Kabla ya kuwekwa hii fence kulikuwa baya zaidi. Watu kuliwa na ndovu, mashamba kukuliwa, vya chakula yote ikamalizika. In Mount Kenya, the fencing project is ongoing. So far we have completed 300 kilometers out of the targeted 450 kilometers. To address the situation, the Rhino Ark Charitable Trust and other stakeholders is currently fencing off the 450-kilometer Mount Kenya ecosystem at a cost of about 1.5 billion to reduce human-wildlife conflicts. Elephants are intelligent animals. You build a fence, until you cross the circle or do the entire perimeter, then the animals just follow the fence and they exit. So the hotspots keep on shifting. So we want to be happy when we will have completed the entire 150 kilometers. Aside from reducing human-wildlife conflict, the fence construction has deterred poachers, illegal loggers, charcoal burners, and forest encroachment. Margaret Kimathi, NTV in Nyeri County. Police in Mombasa are investigating the death of a primary school head teacher who died this morning under unclear circumstances. The deceased was among thousands of school heads attending the capture conference which ended today. Education Cabinet Secretary Julius Ogamba said that the government will foot the cost of transporting the body to his home in Kuria. Meanwhile, CS Ogamba also urged the school heads to support the government's policies implemented in the education sector. A member from Kuria West, Migori County, Nyanza region, left us this morning. Mwenda zake alizirai akiwa njiani ya kuja hapa na akifikishwa hospitali akatangazwa kuwa ametuacha. That's a sad thing. But we keep praying for you and for the family for that loss, and we'll give the support that is required as we transition the body from here to Kuria. We work together. We are currently in the midst of a comprehensive education reform process. The aim of this process is to position our education system for the 21st century relevance. We look forward to your continued support in this noble endeavor. You're watching NTV tonight. We take another quick commercial break. When we come back, Nina Shaban will be telling us what is happening in the world of business. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real, recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Tangu nishinde gari imenisaidia sana. Nimekuwa nikitumia kubebeba watu. Angalau naona life inabadilika. Sikosi angalau kwa siku. Nilikuwa donda, nilikuwa tu msave hivi. Sasa hivi nina gari, naweza drive na naweza beba watu, naweza make my own money. Mungu amekutoa kwa matatu. Dial *570# option 4. Hapo kuna Pro Box. Na ina feel poa sana kuendesha gari ambayo unajua imechangia pakubwa kusaidia society. Unaweza anisha nayo busy yako ya transportation, ida kubebea watu wa soko vitu, na niko sure by the end of the day uta make ends meet. Dial *570# option 4 kuna Pro Box ya kushindaniwa.
I'll have the usual on the rocks, double. Your profile says you don't drink. How? And I miss out on the silky refreshing test? For real? For real. Well, in that case, I'll have whatever he's having. I drink responsibly. Knock knock. Who's there? Del. Del who? Del Monte. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Do you want this? So up on the Bado Tampata, win 35 million Kenyan shillings. Win big with 22bet. Cancel cash, bikes, fancy car, and even a house of your dreams. Visit our website and take your chance. 22bet always pays. Bet responsibly. Introducing Festive Cakes. Here are some delightful snacks for all of you. The Festive Simbello Cake. Indulge in the pleasure of a cone-shaped cake that's bursting with flavors. Where did you come from? Come. So this is where the magic happens. This is for you kids. Festive Cupcakes. Thank you. Perfect treat to share with friends and family. Now for your kids' school snacks, Hakuna Stress. Festive Pink Cakes. The perfect blend of sweetness and softness. And now this is for you, Dad, and your office mate. Festive Pound Cake. This sumptuous cake will leave you craving for more. Taste the magic with our Festive Cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. Good evening. It's time to take a look at the business news, and my name is Nina Shaban. We start off with some good news where tourists, transit travelers and other short-stay visitors coming to Kenya will be spared from having to declare their mobile devices when they arrive in the country under the new rules meant to curb tax evasion in the mobile phone industry. The exemption is meant to ease the burden of compliance for foreigners coming into the country, allowing them to use their devices without the need to declare or pay taxes for them. Now, further, devices on roaming, which is foreign numbers, do not need to go through any declaration process, and visitors who buy local SIM cards will have support available to help them complete their registration. And in a public notice on Tuesday, Kenya Revenue Authority said from January next year, passengers entering the territory of Kenya will declare the details and reciprocate the IMEI numbers for their mobile devices intended for use. Ride-hailing platform Uber has inked a partnership with Safaricom that will see customers of both firms download and use the e-taxi app without a data charge as part of efforts aimed at countering growing competition in the market. In the deal, which covers Uber Eats clients, the ride-hailing firm will foot the data costs following a survey in which it identified access to mobile data as a key hindrance to consumption of the mobility product. Uber says that the partnership with Safaricom will help bridge the gap in accessing data for many Kenyans, by which they will be able to access reliable and safe mobility, while for drivers it will represent savings, or as they will not need to spend money on mobile data while driving on the Uber app. Meanwhile, Safaricom termed the partnership as a step towards the telco's goal of providing customers with innovative and impactful solutions. Safaricom's half-year profit to September 2024 has fallen by 17.7% to 28.1 billion shillings from 34.1 billion shillings on the depreciation of the Ethiopian currency, the birr.
The telco has seen a 17.5 billion shilling hit after the birr depreciated by 51.5% over the past year, which has forced Safaricom to revalue its liabilities, including foreign currency borrowings and lease agreements. Safaricom's underlying business, including Kenyan operations, has however offset the decline from the currency hit, posting a 12.9% growth in service revenues to 177.5 billion shillings in the 6 months. The insurance professionals in the country have faulted the government's move, which seeks to introduce a bill in Parliament, which they say, if passed, will lead to losses amounting to billions of shillings. They say the proposed Work Injury Benefit Act will disrupt the sector and are calling for further negotiations, while at the same time appealing for the public and private sector collaboration in the implementation of the new medical scheme. Shah. There is an idea of a fund that the government is trying to create in what we call Workmen Injury Benefit Act, WIBA. What we are saying is that that will be a very big loss to the industry because it will take away almost 30 billion shillings from our industry. We also have a challenge with the PSV sector that will be sorted out by government in the coming days, and so we think that that problem will be behind us in the coming days. As far as insurance for medical cover is, I think it's a high time the two public sector and private sector collaborated to understand how this shift fits into the private medical insurance. Well, that news piece brings us to the end of Business News tonight. My name is Nina Shaban, wishing you a lovely night. After the break, Ben Kitela will be back with the sports news. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cut, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Tangu nishinde gari imenisaidia sana. Nimekuwa nikitumia kubebeba watu. Angalau naona life inabadilika. Sikosi angalau kwa siku. Nilikuwa donda, nilikuwa tu msave hivi. Sasa mimi nina gari, naweza drive na naweza beba watu, naweza make my own money. Mungu amekutoa kwa matatu. Dial *570# option 4. Hapo kuna Pro Box. Na ina feel poa sana kuendesha gari ambayo unajua imechangia pakubwa kusaidia society. Unaweza anisha nayo busy yako ya transportation, enda kubebea watu wa soko vitu, na niko sure by the end of the day uta make ends meet. Dial *570# option 4 na Pro Box ya kushindaniwa. Hammer down prices this Black November. Nakafu! Day 8 of daily crazy offers. Massive deals. Bigger discounts. Lower prices. Unbelievable prices. Shop and save more than ever. Nakafu! Kote nchini. Mbele. Tuendelee. Kenya Twende Mbele. NCBA. Go for it. Babies play around and then oops, Morphix ina absorb like whoop. Imagine, haiwezi leak in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Morphix is renewed. Improved Morphix quality, now in blue package. NTV Sports News brought to you by 22Bet. Sports
News. Let's start with some rugby news, shall we? And the National Rugby Sevens team, Shujaa, will face off against the World Sevens champions, France, as they mark their return to the World Sevens series in the opening round in Dubai. Kenya Sevens will face Le Bleu, who won gold at the Paris Olympics on Saturday, November 30th. On the same day, Shujaa will play bronze medalist South Africa in their second group game. Shujaa will also battle Australia in their final match on the same day. As Odinga comes round the base to attack it, Asati with the decision to make here. Pops it short for Ben Salem. Has been doing those runs all day, short, accurate angle runs. Kenya's Dennis Okoth upstages rival Jaylan Mohammed from Tanzania in the men's middleweight category at the Nairobi Fight Nights Boxing Championship, winning by unanimous decision. Okoth triumphed over his opponent in the fight that was staged at the Alchemist in Nairobi. In other bouts, Victor Akoyo knocked out Alfayo Siwo in the light middleweight category, securing the win in the second round. In the featherweight category, Christopher Milano overpowered Uganda's Bruno Muhezi, winning by unanimous decision. As the fight went the full 4 rounds, the super welterweight belt was won by David Ochieng, who dominated his rival Justus Ndegwa. The Nairobi Fight Night was organized by iWorks Sports. In athletics, 74-year-old Wilson Tanai is targeting to defend his 500 meters title in the second edition of the Chepsaita Cross Country, which will be held next month in the county of Uasin Gishu. The septuagenarian won the last edition and has been training in his Chepkemel village. This year's edition aims to raise money for underprivileged children to pay for their school fees. Mwaka jana sikukuwa nimefanya mazoezi kwa sababu ilikuja kwa hatukukuwa tumejua kitu gani inaendelea, lakini mwaka hii tuko kwa mazoezi. Mimi huwa nakimbia kutokea nyumbani kwangu mpaka hapa kwa kiwanja. Mwaka jana nilikimbia Disemba na nikapata ushindi mpaka nikapata ng'ombe ambaye ninaye saa hii ng'ombe nyumbani kwangu. Tunakamua maziwa, hatukukuwa na ng'ombe, lakini nashukuru patron wetu Faruk sana, kwa sababu kama haingekuwa yeye mimi singekuwa na ng'ombe nyumbani. Hiyo ng'ombe anatusaidia, tunapata pesa, tunalipa school fees. Sasa tunafurahi. Mbio hii pia inaenda kusaidia na kukusudia kufanya mambo mengi. Moja ya hiyo matarajio ni kwamba mambo ya elimu. Mnajua vile mnavyoelewa, mbio na elimu inaenda pamoja. Na tumekuja kukundua kwamba watoto wengi hawana namna. In NBA basketball, DeMar DeRozan scored 27 points, including 11 in a commanding fourth quarter, to lead the Sacramento Kings to a 122-107 win over the visiting Toronto Raptors. Keegan Murray combined 22 points with 12 rebounds. De'Aaron Fox contributed 21, and Domantas Sabonis notched his 61st career triple-double and second in 5 days with 17 points, 11 boards and 13 assists. RJ Barrett scored 23 points and Davion Mitchell added 20 for the Raptors, who led by 4 points after 3 before being completely snored under 33-14 in the fourth quarter. DeRozan became the first player in Kings history to start his tenure with the franchise with 8 20-plus scores, surpassing the previous all-time mark of 7 that he shared with Chris Webber. And defense both being in the upper half. And there's the defense. Domas. Incredibly hard during the offseason. At that, you talked about Luke Loucks as RJ Barrett gets all the way to the rim. Fights through the screen. Monk. Step back 3. Time to connect, and he does. He's saying, hey, why don't you go ahead, Trey, and clear out. I've got a rookie on me, and I'm going to the base. 3. Side for Sabonis. One more to Fox. Shot clock at 2. Got to get busy, De'Aaron. And does. Wet. De'Aaron Fox. NTV Sports News brought to you by 22Bet. Do you want this? So up on the Bado Tampata, win 35 million Kenyan shillings. Win big with 22Bet. Cancel cash, bikes, fancy car, and even a house of your dreams. Visit our website and take your chance. 22Bet always pays. Bet responsibly.
And that's what we leave it on NTV tonight, this Thursday night, the 7th day of November 2024. For all of us on the broadcast, thank you for watching. I'm Ben Kitili. Good night from Nairobi. This is NTV. Tired of the hassle of finding guarantors every time you need a loan? Frustrated by receiving a smaller loan than you applied for because of insufficient guarantors? Experiencing loan delays because of liquidity issues? Worry no more. Join Nation Sacco today and experience a financial partner that works for you. Call us or visit us at IPS Building on 10th floor, Kimathi Street, Nairobi. We are open to all. Nation Sacco, fulfilling dreams. As a newly regulated deposit-taking SACCO, Mhasibu is here for all professionals, offering secure and flexible products and services, all under one roof. Whether you're saving for a brighter future or investing in your dreams, become a member now and start your journey to financial success. UniServe Education brings you a Study in Canada fair. This is your chance to meet and engage with delegates from 20 leading Canadian institutions on Saturday, the 9th of November, from 2 p.m. to 7 p.m. at Movenpick Hotel, Westlands, Nairobi. Entry is absolutely free. Visit uniserveeducation.com to register now. Save the date and see you. Even though I never really became your legitimate daughter-in-law. But you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Oh. Happy birthday, Mom! Adele! I thought you said you couldn't make it. Halo! Siku zote mazuri hayana haraka, na kama mjuavyo, umbea hauna uvivu. General respiratory medicine covers, for example, asthma, obstructive airway disease like COPD, lung infections, pretty much everything chest. Interventional pulmonology is now a subspecialized area within that field. So how different is it from what used to be done a few decades ago? In terms of diagnostic ability, what we do is very good. Okay. In terms of therapeutic ability, what we do a lot of the time is minimally invasive. Okay. And patients can go home the same day or even the next day. So during the procedure, I start with an airway inspection. First, we just inspect the anatomy of the airway. The procedure is done using a rigid bronchoscope. So the rigid one allows you to ventilate the patient better. And then if there's bleeding, I can sort that out. Where did you come from? Hamlet. So this is where the magic happens. This is for you kids. Taste the magic with our festive cakes from DPL Festive Bakery. Delight with every bite. NTV, turning on your world.
The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. There have been many false dawns at Manchester United as they find themselves back at square one once again. United cut the cord on Erik ten Hag's 2.5-year reign as manager, with the fallen English Giants languishing in 13th place in the Premier League. And the responsibility of restoring this once great club to its former glory will soon rest on the shoulders of Portuguese tactician Ruben Amorim. It's hard to argue that managing Manchester United has become a poisoned chalice in a period in which they have experienced a dramatic fall from grace. Indeed, United are on to their 6th permanent manager since the retirement of Sir Alex Ferguson 11 years ago, as the Scots' shadow continues to loom large at Old Trafford. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer and Erik ten Hag all failed to meet the club's high expectations. But new United head coach Ruben Amorim is hoping to buck that trend. While the Red Devils paid the release clause to prize Amorim out of Sporting CP, the Portuguese wanted to see out the season with the Green and Whites. But in the end, Amorim accepted a mid-season appointment as he prepares to take on one of the toughest jobs in world football. The only request I made was that it be at the end of the season. It was my only request, and I spent 3 days asking for it. They told me it wasn't possible, that it was now or never. Amorim agreed to a contract until the summer of 2027 with the option of a further year, but only on one condition. Obviously, I will take my staff. It was always one of the conditions. I brought them from Casa Pia, and therefore we will maintain that. Amorim will officially start work at Manchester United on November 11. But before then, he will serve a period of notice at Sporting, giving him the opportunity to bid farewell to the Portuguese champions. The 39-year-old has had a quick ascent up the coaching ranks after leading Sporting to 2 league titles, including their first in 19 years. Amorim's penultimate game in charge of Sporting was against Manchester City in the Champions League, United's fierce city rivals. The conclusions you will draw from this game are not important to me because they can be misleading. In other words, if the result is very negative, expectations will fall, and I don't think that's a bad starting point. When it starts with Manchester United, if we win tomorrow, they will think I am the new Sir Alex Ferguson. Ferguson won a record 13 Premier League titles in the red half of Manchester, but no one has come close to replicating that success since their last triumph in 2013. But new United head coach Ruben Amorim is hoping to buck that trend as he prepares to take on one of the toughest jobs in world football. Coming up, Edu leaves Arsenal and Mourinho's explosive rant. Get more sports documentaries. Get news as it happens. The story behind every moment that matters. Watch free now. After a period of stability, Arsenal are on the hunt for a new sporting director following the sudden resignation of Edu. A 2-time Premier League winner with Arsenal as a player, Edu rejoined the Gunners as technical director in 2019 before being promoted to sporting director in 2022. According to reports,
Edu has agreed a deal in principle to take up a role with Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis. In a rant reminiscent of his glory days, Jose Mourinho has launched a scathing attack on the level of refereeing in Turkish football. Mourinho slammed refereeing standards in Turkey after his Fenerbahce side scored a 102nd-minute winner against Trabzonspor, taking aim at VAR official Attila Karaoğlan. Nobody abroad wants to watch the Turkish league. Who wants to watch this Turkish league abroad? They have the Premier League, they have the French League, they have the German League, they have the Portuguese League, they have the Dutch League. Why should they see this? I didn't. We were in good control. We were winning 1-0 when Attila woke up because in the first half he was having probably Turkish tea. Fenerbahce are currently third in the Turkish Super League, 5 points behind leaders and bitter rivals Galatasaray. It was a proud moment for the Simeone family last weekend as the son of Diego Simeone got on the score sheet for Atletico Madrid. 21-year-old Giuliano Simeone opened the scoring for Atletico in a 2-0 win over Las Palmas, his first goal for Los Colchoneros. I see him all the time as a football player. And from the first moment, I decided that he would stay with us. It was the same decision I had with any other player who has stayed in the squad. Because in a situation, they can help us. Simeone was born in Italy, but has represented Argentina at youth level, scoring for La Albiceleste at the 2024 Olympic Games. After breaking into first-team calculations last season, Barcelona midfielder Fermin Lopez has been rewarded with a contract extension. A product of Barcelona's La Masia Youth Academy, Lopez's new deal will keep him in Catalonia until 2029 and includes a €500 million release clause. Inter manager Simone Inzaghi has revealed that he has turned down offers to coach in the Premier League. While Inzaghi is intrigued by English football, he decided to stay in Serie A, firstly with Lazio and then with Inter. It's very fascinating football. All coaches like it. I don't deny that there have been possibilities over the last few years, even when I was at Lazio. But I was happy at Lazio, and I'm happy at Inter. Stavo bene alla Lazio, sto molto bene all'Inter. During his time at the San Siro, Inzaghi has guided Inter to a Scudetto and 2 Coppa Italia titles, as well as the 2023 Champions League final. Fiorentina will be required to pay a fine and have also been hit with a fan ban for 2 Conference League away fixtures. Fiorentina's win at St. Gallen was repeatedly interrupted by fans throwing fireworks onto the pitch, also damaging the Swiss club's stadium. As well as fans being banned for 2 Conference League away games, La Viola must also pay a €50,000 fine to UEFA and contact St. Gallen within 30 days to settle a sum for damages caused by their fans in Switzerland. Dinamo Zagreb were convincing winners over Slovan Bratislava. PSV thumped Girona to record their first Champions League win of the campaign. It took a late goal from Daniel Malan for Borussia Dortmund to down Sturm Graz. AC Milan shocked Real Madrid, while a Victor Gyökeres hat-trick fired Sporting CP to a memorable 4-1 win over Manchester City. But the feeling with my players, the way they celebrate this win, the moment with the fans was very, very special. So I take this to Premier League. When I arrive there, it's a different world, a different pressure. We're not in the dark side. We played really bad against Bournemouth. We played really good today. The only regret we couldn't concede the third or fourth. You have to, it's not necessary, the penalties.
Monaco stayed unbeaten in the Champions League with a narrow win over Bologna. Lille earned a draw against Juventus. Celtic roared back from a goal down to beat RB Leipzig, while Liverpool were resounding 4-0 winners over Bayer Leverkusen, with Luis Diaz scoring a second-half hat-trick. Not only the people in Colombia like and love Lucio, the fans of Liverpool love him a lot as well. I heard many times the fans singing his song, and the manager likes him a lot as well. We are not happy today, but it's not the end of the world. Still 4 games to go, a lot of hopes and a lot of challenging games. Brest saw off Sparta Prague to make it 3 wins from 4 games. Shakhtar Donetsk came from behind to earn their first victory in this season's Champions League. 10-man Feyenoord lost at home to RB Salzburg. Aston Villa's perfect start came to an end against Club Brugge, while Inter edged out Arsenal with a first-half penalty from Hakan Çalhanoğlu, proving decisive. Atalanta recorded an impressive away win at Stuttgart. Robert Lewandowski scored twice as informed Barcelona cruised past Red Star Belgrade. A Jamal Musiala header gave Bayern Munich a much-needed victory over Benfica, while Atletico Madrid picked up a dramatic win at PSG thanks to an injury-time winner from Angel Correa. Two injury-time goals from Harry Wilson saw Fulham snatch all 3 points against Brentford, while Celta Vigo returned to the winner's circle by defeating 10-man Getafe. Empoli squeezed past Como to celebrate their first home win of the Serie A season. Genoa's much-needed win over Parma moves them out of the relegation zone, while Lazio made it 3 league victories in a row after beating Cagliari. Still to come, Milan stun Real, and Salah surpasses Liverpool icon. Get more sports documentaries. Get news as it happens. The story behind every moment that matters. Watch free now. I'll have the usual on the rocks, double. I'll have whatever he's having. Real recognize real. No added sugar, no preservatives. 100% real fruit. Even though I never really became your legitimate daughter-in-law. But you've been every bit of a mother to me. What's that? I thought our celebration's over. Not quite yet. Oh. Happy birthday, Mom! Adele! I thought you said you couldn't make it. Get ready to tantalize your taste buds and embark on a culinary journey with Pishi Bomba, the ultimate cooking show that brings the flavors of the world right into your living room. Tune in this Sunday at 6:30 p.m. with me, Claire Karatu, for a mouth-watering adventure. Pishi Bomba. Cook, eat, enjoy. You want this? Win 1 million Uganda shillings.
Win big with 22Bet. Tons of cash, bikes, fancy car, and even a house of your dreams. Visit our website and take your chance. 22Bet always pays. Bet responsibly. Join Nation Sacco today and experience a financial partner that works for you. Call us or visit us at IPS Building on 10th floor, Kimathi Street, Nairobi. We are open to all. Nation Sacco, fulfilling dreams. This NBA season, watch the world's best battle it out for glory. Every crossover, every dunk, every game-winning shot. Don't miss a single moment of this explosive NBA season. Oh my God! Every weekend from October 27th to December 1st. NTV, where every game comes alive. Your ultimate home for sports. When Newcastle qualified for the Champions League in 2022-23, they were a hard team to play against, losing just 5 league games. The Magpies played with tremendous intensity that made life difficult for their opponents, particularly at St James's Park. A 4th place finish that season was also built on a solid defence, conceding 33 goals in 38 games, the joint fewest in the Premier League. But Newcastle's 2023-24 season was marred by a torrent of injuries and a shaky backline, losing 14 games and shipping almost double the amount of goals. However, recent wins over Chelsea and Arsenal without conceding suggest that Eddie Howe's side may have rediscovered their footballing identity. 2 big performances against 2 very good teams. Today was built on all of our qualities that we've shown historically, really, in the last 3 years. Heart, determination, desire, and quality as well. So, yeah, good day for us. Newcastle's resolute defending completely nullified Arsenal's attack, keeping their first clean sheet in the league since early October. While at the other end of the pitch, Anthony Gordon's delightful cross was headed home by Alexander Isak as Newcastle's deadly duo combined to devastating effect. Yeah, no, he is a class act. He is an outstanding player. I'm really pleased to see him score the type of goal that he did today, because it's not a trademark Alex goal, but it's such an important avenue of goals for us. A great cross from Anthony. He's in the right position. I think it's an incredible header from the distance that he was out. So that's a great thing, and he'll feel better about himself. 3 goals in 3 games. The Toons' 1-0 win over the Gunners ended a run of 5 games without a win in the Premier League, a result that could kickstart their season. You know, we don't want it to be a one-win isolated moment where we're happy with ourselves. Okay, it's back-to-back wins for us at home against 2 top-quality teams. That's really pleasing, but we now know Nottingham Forest takes huge priority for us, and if we can end this period of games with another positive result, it leaves us in a great place. Buoyant after back-to-back wins over Chelsea and Arsenal, Newcastle may have rediscovered their footballing identity. With 22 titles between them, Real Madrid and AC Milan are the 2 most successful clubs in the history of the Champions League. But since Milan won the last of their 7 European Cups, Los Blancos have scooted well clear of the Rossoneri. Indeed, Real have conquered Europe more than twice as many times as the Italian giants,
with 6 of their 15 crowns coming since Milan's most recent triumph 17 years ago. Milan's manager in 2007 was Carlo Ancelotti, who is, of course, now in charge of Real Madrid, the defending European champions. Ancelotti has won the competition 5 times as a coach, twice with Milan and 3 times at Madrid, making him the only manager to win the competition more than twice at 2 different clubs. But Ancelotti's hopes of winning a 6th Champions League crown were dented by his former club, as AC Milan beat Real Madrid for the first time in 15 years, an historic win for the Rossoneri. It's been a historical evening. A Champions League victory at the Bernabeu is not something small. We've seen a lot of Real Madrid games lately, and you can never think that you've won the game until the very end, right? But yes, we've done a great job. It's an historical evening indeed, and we're very happy. It's been a mixed start to the season for Milan, who prior to their match against Madrid had only won 1 of their first 3 Champions League games and are 7th in Serie A, 8 points behind leaders Napoli. But a 3-1 triumph over the might of Real Madrid at the Santiago Bernabeu no less was their biggest win in any competition for some time. Of course, we all know they have great players, and a lot of times they were also dangerous in our box, but I think it's more how we prepared to the game and how we defended that we looked very good. For AC Milan, beating Los Blancos away from home revived memories of when they were once the dominant force in Europe. While they don't have the star power of yesteryear, Milan's hopes of a Champions League run this season were boosted thanks to their stellar performance against Real Madrid, an historic win for the Rossoneri. New season, same old Mohamed Salah. The Egyptian continues to score important goals for Liverpool. After netting a crucial equaliser at Arsenal, Salah fired home a superb winner to give Liverpool all 3 points against Brighton. Salah's decisive strike was significant as it moved him up to 8th place on the Premier League's all-time leading scorers list, going past another Reds legend in Robbie Fowler. It means Salah is now only 11 goals behind Thierry Henry and 13 off Frank Lampard, both of whom he could catch this season. But whether the 32-year-old will have a realistic chance of breaking into the top 5 remains to be seen, as his Liverpool contract is due to expire at season's end. Mo is in a very good place at the moment. As long as he's been here at Liverpool, he's been in a very good place, but this season again as well. This will probably continue for as long as their future is not clear yet. But in the meantime, let's hope that they bring in performances like Mo had. Salah is up to 7 goals for the campaign and has ranged between 18 and 32 Premier League goals per season since joining Liverpool in 2017. Rafinha is enjoying his best season in a Barcelona shirt. The Brazilian already has 7 La Liga goals next to his name.